Yes.
indeed, Lizel, a somber mood here in Zone 14, Sebokeng. A difficult time for the family members, the community members as well. Well, the learners, the teachers have started to trickle in here for the funeral service of the 18-year-old Phihelo Motaung Sefatsa and the 7-year-old Lesego Sefatsa. Right now, I'm going to bring in Felani Mavundla, Lesego's mother, who is a sister to Phihelo, to tell us more about them. Thank you so much for your time, Siswami, and thank you for speaking to us during this difficult time. Our prayers, our hugs are with you and your family. I just want us to tell us more about Phihelo and Lesego as children at home. Hi, hi. How are you? Felani Mavundla, mother of Lesego Utlile Sefatsa, sister of Phihelo Motaung P-Man. Yo Phihelo na gato bapala. Yo Phihelo na gato bapala. You know, like Tlautshwara, Felani. And Tausamanagi, Maye, Bua Sabatli, King, Papa the Soccer Pella very badly. I carry Wabona Scabona depend. Now let's a pala. Strong. Gore Kiscalising and Aco, but Phihelo, Babli, with Natala di Pala, Fela. I Friday after school, Ben Rezal. Every weekend at church, because I carry Rona Apostola. Every weekend, wa little, but banally make it if a papaning. Then I see waka. Neki very bubbly, very straightforward. A spade is a spade. How say battling to high battle? And for example, he asked, Mama, Kikuponking daycare. I'm like, why? Because mom, Haki can daycare. They're gonna help me with homeworks, and then when I get home, I won't have to. I'll just play or watch TV. But and as I understand ukuthi Phihelo bayenza grade 11 beyafuna kuba yini makakhula nje. Phihelo unabua ntho tse ngata ne, unabua ntho tse ngata, ha se lawyer wabo ntho tse ngata, but mostly una le focused on music. It's just last year. Are Felani. Okay, me wa gona re mmitsa mamane. Felani go buele mamane. A tsa batla go kena school ke batla ya college, ke ba le fast, you know. Then una le bhlale mane bila na re kisa bo di sweets sekolong ke tsa chelete. Ha ke re Phihelo, mos ha o so kope chelete o khera. Ba ga ke na le yona ska ba. Yo una ke tsa yona sekolong. Yes. Or lebelela kwa hao, and condolences again to you and your family. Jwale diphala di tla re etella pele. Manje sa o holwa ngaphambili ngamacilongo. Amen.
15 or something. I don't know. I'm busy. I think Ntate Bokamedi Moi o tla retella pele ka Sesotho o ba Bokamedi Moi sa sithola ngesotho ha re etsa thapelo ya morena. asenze umthandazo wenkosi. Ntate Moruti Motau o tla malatela ka Sezulu. Baba umfundisi umthandazo uzomlandela E ngesizulu. tlabe ha se re bula tshebeletso ya rona ya kajeno. Kuzabe sesivulela umsebenzi wethu namhlanje. Amen. Ha re kopane bohle ka thapelo. Hlanganeni sonke ngomthandazo. Okay. Amen. Amen. Kgethe ho tle mmuso wa hao
Thatwa hao etse lefatsheng jwalo ka e etswa ho re fe kajeno ho be ba rona ho lekanang tsatsi le leng tshwarela ke tshwarela jwalo ka le rona re ba itshwarela o se ke wa isa meleko empa o lwanele ho ye mobe hobane mmuso kwa hao le matla le kgale le jwalo ka o sa feleng. Amen, amen. I would like to take this opportunity to run this program. It is indeed an honor for me to run the first part of the program. For those who may not know me, it is written on the program, Hore, I am Dr. Mabita Mueta. And I think we will really work on the time that has been given to us. Would like to take this opportunity to actually say, everybody who's sitting outside, may you please try to maybe get inside if there's some chairs or maybe shade somewhere there. We don't want to have health problems. Amen. 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 And how the program there will be instances where certain items might not appear on your programs, which I may have added on this program. Please bear with us. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, I would like to also greet our
church leadership. Ngithanda ukubulisa kakhulu abo church leaders. Bonke ba dileng ke a lebelisa abaholo ba ka. Abakhulu bethu ngiyalibingelela bonke abakhulu Ke a bethu. lebelisa ba family ya Sifatsa. Ngiyalibingelela bonke abafamily Le molobohle. umndeni umndeni wonke. Ke a lebelisa setjhaba kaofela. Ngiyalibulisa nonke isizwe Ke a sonke. lebelisa bommele bontate ba dikereke tse fapafapaneng. Busa babona bomama bonke bamasondo Ke a ahlukahlukene. lebelisa ba dikolo. Ngiyalibulisa bonke beikolo Those who are from the school lapho ababuye esikoleni. for both Pihello Usuka lapho kwelehlekwa ngokuthini la le kaphiyelo. Lesego. Kwa ngiyanolosilile sikho. Amen. Amen. Jwale bommele bontate, Manje babona bomama you would see sizobona ke gore ke bere uniform ya ma-soldier. ubhuti ugqoke uniform yamasoldier. So I will be using the word amen most of the times. Ngesikhathi siningi uzosebenza leli gama lena athi Ngoba amen. amen bommele bontate. Ukuba amen abona Ho ya bomama. ka tumelo ya rona. Ukuya ngokukholwa kwethu. Kube jwalo. Akube njalo. Phethehile. Ufezekile. Thato ke ya modimo. Thando ka uNkulunkulu. Jwale, amen bommele Ubhuti bontate. makathi amen abona Ba ka bomama. kgothatsa gape le ba leloko. Sikhuthaza futhi Amen. umndeni. Amen. Jwale nte lo senya sebakare tlo ya go item ya rona ya pele. Ngaphandle kumosha isikhathi izoya lapho ba item number 1. Item ya rona e tlo ba welcoming by the Sifatsa family representative. Item yethu izoba lapha welcome by Sifatsa representative. Lebitso ke filo lebitso la Rangwane Dingane Sifatsa. Igama la ka Rangwane Sifatsa. Jwale ka se fela nyana se se short re ka mo emeletsa ntate Rangwane Dingane Sifatsa. Uba ufishane To singasodora refer a word of welcome. so sinikeza igama lokuamkela. Bontate le bomme, Bobaba na bomama, bontate di arche, bomme arche. abo baba Archbishop and abo mama Archbishop. Ke a leboha ha le tlile ho re thusa. Ngiyabonga malizilelana ususinceda. Batla masapo a naho. Uzofihla namathambo wethu. Ka ho tle le kgotso le bomme. Ukusho njalo ngikuthula kube nani. Amen. Sesibongile. Re lebohile bommele bontate. Sibongile bona bomama. Ka nako e nngwe bontate bommele bontate. Sinye isikhathi bona bomama. You know, certain situations Kwamanye ama situations you run out of words. uphelelwa ngamazwi. Jwale ke nahana Rangwane Dingane Ngiyathemba ukuthi ubhuti uBarangwane Uncle Dingane bonyane bo bo buileng mogolo wake le umncane loko ke ukhulumile bogolo ntate wa ka. ubukhulu kakhulu Bommele baba. bontate se re amoheleile Samkelo baba bona ba bomama ga Sifatsa. bakasifatsa. Just go far the comments the few. Unikeza ama comments of you. Ale ka sheba bommele bontate. Masingabhekisa We have the restrooms. sina ama restroom ama toilet. Tse ding di teng ka mo morago ka mona bommele bontate ha re kotela. Amanye akhona lapha emva ngatente. Tse ding ka mane ka mo re tswang ka teng ka tlong le tsona le teng di teng. Amanye lapha kuya lapha sibuya khona endleni. Ke nahana dintlha di bofiwe bommele bontate. Ngiyathemba izinja ziboshiwa Go khona. le makhelwane ba ka thusa mo ho hlokahalang. Please feel free ke nahana ba Abomakhelwane tshwara nabo yona. bazosiza lapho bazokhona khona. Tele go senya sebaka. Ngaphandle kumosha isikhathi Ke tlo kopa hore in between the items tsena tse latelang ngizocela in between kulama item alandelayo we will at least have a hymn sizoba nengoma enyenyane fela ingoma emfishane just in between the items tse di tlo latelang. phakathi ngoma item alandelayo In line with our program, ukulandelana ngeprogram yethu. we are now going to item number 2, Siya ku item number 2 which will be speech lapha kuzoba inkulumo by the following families. May you please prepare yourselves. ukukhuluma ama family alandelayo Ho ya ka lapeng la ha Sifatsa, lapha ehlangothini la kaSifatsa filo e lebitso la Rakgadi Manoka. igama la ka Auntie Manoka Jwale ho tla latela lelapa la ha Mavundla. ulandele ekhaya la kaMavundla Ba fese fela le bona ho ba emisa jwalo. sibanikeza ingoma kanjalo kuba Ho tla lelapa la ha Makwete.
kuze ekhaya la kaMakwete le bona jwalo nabo kanjalo mohlomong ha o bana le ba bang ba family re tla fuwa mabitso mhlambe abekhona ba family babakhona ho ya ngizonikezwa ka mabitso a ke a filweng ba mabundla e tla ba Zondo Mabundla umavundla Zondo amavundla zoba enkulumayo from Masenya family e tla ba Ntate Chris uma sinya family izoba ubaba Chris ho tswa ho lelapa la Khwete ekhaya la kaMagwebe e tla ba JC Dali izoba tisidale ka se fela bo mme le bontate engoma efeshane bona mama O hlang o re tla kopana se situlo Sibulisa isihlalo santate molo makulu beno khona mama saba umkhulu nogogo apo ditulo tsa ba profita isihlalo zabaprofita ba profita abomamprofita ntate archbishop ubaba archbishop ari isefatsa ari isephatha le mmesara kerebini nomamsaru kerebini sefatsa sephatha tate bishop tsohle tsa ba memuwa abo bishop bonke abamenyiwe bomme abomama le bontate ba memuwa abo baba bonke abamemiwe bobtibalifi abo balifi bosi ba binala ba Meriama Sis Meriama ikopela tshwarelo belentolo amangata ke na wona amaningi nginawo impa kodwa ke le bontate modimo bonkulunkulu lebele so felehetse ukuthi nizosiphelekeza akobolla le rona ukukhala nathi amahabunyana hayi labantwana laba toholo izinkulu zepedi ezimbili mhlakatsela tshweu ngizathi ya leboha batswadi baka ngiyabonga abazali bami mohlango mo Bumele bontate sibongela bona bomama re shebile bumele bontate program ya rona itelle asibekile baba bona bomama iprogram re tloza ma ho etsa di changes nyana sizoza makwenza ama changes now on in between ke tlo kopa di family tseo ke di bitsitseng sizocela ala ma family o ska ba le se fela in between singabi nengohongoba phakathi sentse ke na jwalo sisilungisa singena kanjalo isa engwe hape ukulungisa iyo futhi number 5 mo ku item number 5 mo ba re ke spell correct ke mbore family right so le ke ilukise jwalo bumele bontate hona le an announcement mona ke thotseng kuna announcement lana gore koloi ya number plate JN37 JRGP koloi e red moto e red eme gating imelapha e-gating bale ba batla ho tswa gating be ba kopa o phakise o ke mo bacela kuphuma lapha gore ba khone ho ntsha koloi ukuthi bazophuma bakhiphe imoto amen le kumele bontate ntle lo sinya sebaka aphandle ngimoshe isikhathi hape re na le ba department of health kumele bontate na mo department of health ba le bona ka morao ha mo re family ngapha le ntse le nyane fela la 30 seconds gore ba bele mantswe ba le bona ba itukise ke file chaplain mo taung mona banikwe ekamera ho chaplain mo taung le ntse lo sinya sebaka ba Mabundla family Mabundla's family ha o le pedi mme
sanibonani ngaphakathi kwethente Ke dumedisa ka ro tente songena ngomhlosana o mme wa le dumedisa kulelanga elibuhlungu kangaka letsatsing le bohloko hakana kana la sizobe khona izulu mo re toba ya ditlolo tsa rona uyazi ulisiko wa tseba le sego benimbiza ubabona uzokhohlwa igama lomntwana ngoba benimbiza ngomntana kaChris wa tseba ha o le ba le lebitso la ngwana o mo go bore ke ngwana Chris ngoba bengithi mangifikile la kwesifatha ulisifakijene athi gogo ongisa nini ko Chris o bane ha mme ana fihla ha sefatsa o nare o tla ikisa ning go Chris labantwana bebakhona before ngile accident bebasethembisa lesincoba umamalungu pele ho accident bana ba le tella ba thembisa ba boloka ngwana malume ubonka mamalungu ba boloka mamalome ingani mode mme a ska mo ore tsidisehang akasifatha ba sefatsa phela ngidana felane ngwanaka tsidiseha mangithi awusimamkiti didizela tsidiseha family yonke le lapha lohle athi bakamavonza bela ka haro makonta didizela ba tsidiseha asithini intando kaNkulunkulu yenzekile ha re nthatha modimo yetsa yetsa makukhona uzohlukanisa umthando kaKristu ha re skeng ha o wa le mata ka hlotsa rato la mogana sivele namhlanje la ekhaya ka je botsena laphe mona ngomusa kaNkulunkulu uzosipha amandla ka mo ha o mogana modimo tla re fa matla amen ke a leboha o landelayo Re a leboga ba Mavundla family, Masinga family. Masinga family Ke a leboga matshwara marapo umama uyabonga ke a leboga baruti ka moka phethego ka moka batho ka moka ba tlile go abafundisi bonke inhlangano yonke imfundi bonke wa eme mo ke nkgono wa lesego ke mama Chris lo umelapha ugogo ka lesego lesego re be re na le yena December kaofela ko Limpopo lesigobe sinaye lapha eLimpopo December yonke ke ngwana wa Thabileng a rata everyone ulisigo umntwana yajabulela athanda wonke umuntu uba rata papa ke kudu obathanda ubaba wakhe kakhulu uba rata buteke kudu ta ubonga re ke di twins athanda nobhuti wakhe kakhulu ngathi ama twins irile ka Monday last week ithe Monday last week ake kwa call ya Chris are mama lesego o ka mama re bitsa go kwa lesego mamane sibisa ugogo are mama le wa mfounela o re lesego mo accident uthi ulisego o se accident Chris itsa mo bona lesego o mmoje go wa morata because yena na mpitsa nkgono hamba yo bona o lesego ngoba after 5 minutes Chris wa phone o re mama ne walla umama ne uyakhala ake mmotshisa mama ne ke bana ba thotse di-accident ama accident ke be ke tswa ko mmerekong ke fele ka o ntšea mošimane re tšea le mama lesego fela ne re tla mo saphuma emsebenzini a re fitlha ko accidenteng ra thola o se monate sathola kwekho mnandi re le ba masenya re kole botlhoko silapha ka masenya sizobuhlungu basifatsa ra tseba re kole botlhoko bakasipasa naze ba mavunda re kole botlhoko bakamvotla futhi ke re a re tshwaraneng masibambaneni bana ba e sa le bana ba rena abantwana laba sabantwana bethu bana ba se gore sa barata sabathanda a re bontsheng lerato tselene re itshwere ka raro la rena a re tsweleng pele masiboniseni uthando ke ra kgaogantšha ke leku singahlukaniswe ukufa mamane ke sa le mokgotsi wa gago mamane sasomukhosi se wakho se felane o sa le makoti wa ka o sa le mme lesego se felane o sa se makoti wa a re tše dingwe tše le tlhakanang le tšona moara tsela re rerišeng masithathele zonke Limpopo a se gole eLimpopo asekuteni Limpopo ke gausu le ka tswa Limpopo ra fitlha mo with immediate effect haleluya le re reritše dilo ka moka tše di diregang ka mo a sefatsa sinitshele sisitsheleni zonke le re diritše dilo ka moka tše di diregang ka mo a mavunza lo zonke ezakala kumavuso ka ntle re bana ba lingazivalele bolena ngaphandle re a leboga re latlhegetse siyabonga silahlekelwe Re a leboga ba Masenya. Masenya. The next item ba Makhwete. Makhwete. Nkosi mhlali ngaphambi ndiyaqinisa uprogram director ngimisa program director bommele bonke bonke uyakaditulo tsa bona omama abakhulu bokushana kwesihalo zabo uyabomme uyakaditulo tsa bona family ya Sefatsa zonke sondele emibeni family tsohle tse utlweleng bohloko uJisdulu uthethayo Sisdulu abuang from Eastern Cape from Eastern Cape mama ka
Archbishop Zeti. o mme wa mme Archbishop Zeti Sephatha Usekhosini bami apha. ke bokgotsing ba ka mona Ndilapha. ke mona Kabuhlungu. ha bohloko ka bohloko I've never experienced nje. ha kusoka ke experience ntho e tjena Le itibulela ilizwi lonke. yena e bulaile lefatshe kaofela Uthi usawuposta. ha o re o sa nge-TV. o sa shebile ka TV Ngikhala. o kwa batho ba Solo uthi. amo Uthi bubuphi. o re modimo no lo kae Seluqonde uthi. re kopa tshwarelo modimo Ngoba uthi sawuhamba ngendlela ngendlela. gobane itse re ka tsamaya ka tsela ka tsela Zakuthi avulekile amazulu. re tlo re a di buleile di ke Akwazi ingelosi. manyelo yo Ayivele ngehlabathi nesithi umsebenzi akugqibile emhlabeni. mosebetsi wa bona o Uthi fedile we. Ndithi ngxe family yakuthi. Akumathanga abantu bakamkhozi wami. bana ba mogotsi wa ka Zange ndigule kanje. ha a tlo ke ikutsi ka tseke Futhane. ke ikutsi ka bogofanyana Bishop. ya bishop Uyandifonela. o yang founela Akwazi uthetha. a tsebe ho bua Ngibuthetha. a tata le ho bua a kopa tshwarelo Uthixo bekhona. modimo na le teng Uvangela uluka. Awukho. Akhona nje iyanginqabela uthixo. Ibingamnqabelanga nangalamzuzu. Una saphuleka le- Sina abantwana. Abantwana ba- Bafikile ixesha labo. Ka baka la mo- Anamazwi maningi. ha ke na mantswe a mangata Anamazwi. Mantswe. Intlungu yabo. Mantswe. Andazi bangathini. ke tsebe nka reng ke re pepi lefatshe lohle difamily tsohle Lo mntana ngwana yona ndimqaphela kakhulukazi ngoba kufutshane abakudeni ndenke ngumzulwana wami. diane ke motloholo ba Ngena nkosana bezazibhathalazane yona a monyenyana lesegona ipapatla bakutha kuthi. modimo a ngolokile o dumile ke a leboga Leboha. Jwale, our next item will be More family. Before that, Kupa Bendi telling the Itukise immediately after More. amabhento akhona More ayisilungisa family representative will Kupa again. ngicela sindingene amabhento akhona Bumele Bondate, can we please also stick to Nagoyo Negi Kupiling? ngicela This is a maximum of 2 minutes. 2 minutes So that we can move on with our program. sokuthi siqhubeke ngeprogram yethu Representative of More family. And then the band ailing Ganjar Kupa Litukse Zogena. ibhente engaphandle esilungisela ukungena phakathi ke rata ho dumedisa di-archbishop kaofela ngithanda ukupholisa ama-archbishop wonke akhona le setjhaba sohle ho lesizwe sonke ya ka di-position tsa bona ukuya kuhlala zabo ha ke tsebe hore ke ka qala kae angazi ukuthi o ngaqala ngakuphi lesego le phello ka jwale ka baba ba ka lesekgono phello bengibathanda njengabantwana bami haholo phello ke qadile mo butlisa at the age of 6 kakhulukazi kuphello ngicala umkhulisa kule HS of 6 ke hopola re santse ke le hae kwa St James ngiyakhumbula ngisaselapha eSt James ekhaya re letsa mokete wa St Miriam sikhalisa lapha kulo mkiti waseJason Miriam phello ke ata a tonka kepisi ya ka ubhuti phello weza kubaba wathatha ikepisi kababa yona ya balanga nje yona le ayimatha namhlanje ngabe ka bolela mamane ka ba itse ngatshela umamani ngathi wazi hore phello ntho a etsang ukuthi uphello into ayenzayo ikotsi hobane ba ikana jwalo modimo inkosi kakhulu ngokuba phela uyazikana kuNkulunkulu ene mesebetsi ya hae ya bonahala imisebenzi yakhe iyabonakala hobane narata modimo ka pelo ya ka ngokuba wabathanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke namororisa halitsa trumpet bamuthumisa makakhalisa le trumpet ke qadile mo ruta ka yona age ya 6 ho letsa trumpet ngiqale kumfundisa kule age of 6 kumfuyo ukukhalisa le trumpet the youngest student ekile ka badona omunye omancane kakhulu bantwana bengibafundisa ha ke ya practice ne ke ntse ke tsamadela ma uba makaya practice no bahamba naye ke lahletsa haholo ubaba ulahlekele kakhulu ke rata hore ho phello ngithanda ukuthi kuphello mo yang teng nganeso lapha uya khona ubhuti wami tswella pele qhubeka phambili ube hara manyelo ya amang ube phakathi ingilozi ezinye aletsa ndiphala la khalisa amaqilongo wona haletsa trumpet ya hae ngokuba wakhalisa trumpet yakhe nekare manyelo amo surroundile ingathi ingilozi simsingathi wona molodi wa hae no sa tshwanelwa mang le mang ngokuba lapha njengoba bakhalisa ngakhona bafane nomunye umunye no ukutwala umudimo una le yena buzwakala ukuthi uNkulunkulu unaye nele motho o ikokobeditseng umuntu asithobile o tshaba modimo nasaba uNkulunkulu ayipheletse bona ka mosebeletsa ka bokgabane ayitshela ukuthi uzosebenzela uNkulunkulu
lungileyo. Ngikatore umamane. Ngithanda ukuthi kumamani Sikiseya. Dudu Ofelane. Kosesifelane Sikiseya. Dudu Ofamily yohle yasifatsa. kule family yonke kasefatsa Uma AIE wohle. uma African Emmanuel wonke AIE Sikiseya. Dudu Lero nakho St. sebelahlekile. nathi lapha ku St James silahlekelwe Ubani ngeliyena last born yakho nabentini. ngokuba ube uye walesibone yethu lapha eBand. Namhlisa lady nakunata. Lesikhathi singesikhathi owabiza ubaba uDaddy Ile wayini ngale ntoshikade. and the way very close ngakhona Lero orobale ka khotso ta. ethi lana kanceba lana kahle uNdawu ubaba uyabonga. Realeboha, the representative from More family. Siyabonga representative from Before the band, Neki Kupile, member from Department of Health. Chaplain Motawung, I'm not sure if the person is around. If so, thank you very much, Program Director. Ki dumedise batswadi ho leadership e kereke. Ngipholisa abazali leadership esonto. Ka hlompho e kgolo ke dumedise Nhloniphe bonke eletse ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Ikameni lika Jesu Kriste, amen. Program Director ha ke a emela tse ngata. Program Director ngimela ngoningi. Ke emetse fela ho tlo keep a promise. Zelena ngo keep a promise eo e saleng re bua ka yona ho lelapa. Le sehlala sikhuluma sesakhuluma kuyo la Monday. Ukusuka elangeni la Monday. To all the family members, ukuthi wonke kulo ma family members left pale ngume hore ke re ho lona department intobile kini menyako ya rona ya di facility kaofela e buletswe iminyako yonke ye social support le after this we did promise hore tla nne re le chakela le di social workers sisa shokothi nasol bakajana nama social workers tsa rona ho tla ba hore uzenza ubunqiniso ukuthi ithobehile maikutlo abantu bakahle me through our senior chaplain Maj Makatondleni through senior chaplain who's also a family member mona hae family if there's any type of need ausfelani le ausmamtiti ngiyacela ukuthi if ikhona into samfela letsoho phakamisa nesandla kuphela tla sabela sizosabela re tlamele re tse di house calls sizoyenza ama house call definitely do that sizoyenza kanjalo program director ubaba uyabonga siyabonga jwale bomme le bontate sebakeng sa jwale isikhathi samanje yethe ho tla kena band tseo di leng teng sizithe kongena amaband akhona ne ke kopa ba be ready ho kena ba be ready kungena ha ke announcer item e latelang e re tlo kenang ho yona manye announcer le item ezongena kopa gape le di-choir tse leng teng ama-choir akhona ba iponagatse re tsebe ba teng le kgone ba fa bonyeta ondela ba safisa ukuthi bakhona ke tolo seng bonolo usingathe lo mkito lo ngakhuluza band e leng teng khona kopa e kene ka sebaka sena isondele ingene ngale thuba lena ha e se ready re tlo feta bomme le bontate hobane nako ha ngizodlula bona bomama hobane ne se ke buile hore we have to really be strict mo nakong. Our program is very long. Brass band program yethu. Oh, there's no brass band. Okay, bomme le bontate. Okay, bona bomama. Re a leboha ho thwe ha ona brass band. Ayeko brass band, ayeko brass band. Jwale bomme le bontate re movela item number 3. Item number 3. Item number 3 we will have a speech by a neighbor. Sizoba ne speech neighbor. Dipathelwa di filweng lona. Igama lenikelwe ke mme Motlalepule. Mme Motlalepula. Ha mme Motlalepule a le teng. Motlalepula ma khona. Sebaka sena re tlo mo fa sona hore a tle a be le message of support. Le thuba lena sizonikeza yena the message of support. Mme Motlalepule. Okay, it seems mohlomong o sa itukisa re tla kgutlela ho yona. O mme Motlalepule o a dumela. Uyasondela mme Motlalepula. Anze a ka bomme le bontate ke kopa friends, cousins, brother and le Biba and Hosea Choir le itukise hobane item tsena di tlo latelana jwalo bomme le bontate. Friends, cousin, nonke le zungisa nane. Ngima stulo. Petoshi wona konso. Ke ne ke pele ke qala. Oko dingahlabele mgama.
Ndivile uthethe ngento yokuba sithathe njengomakhelwane. Oko obomi ndabuphila ngumama kunye notata kunye nabazali bam ke. Mandithi ke khalakatla protocol observe ntoza kuthi. Ndixela ntoza kuthi mandibethe macala tshintshi. Ndivele emva ndikhumbula umama. Oko mama ngalamini wakuvula ukufa. Lashiyeka nabazali. Esithi ke umama oko ndinyathekile ke mna oko mzuzu wathi khalakatla sihleli nje sizapha umthandazo oko sibalekele tata sithi umama usekhona ndinene athi bantwana bakamthibe oko ndizayishanile ngexeshi apha kwamakhelwane kube ngkhonkhoma ndiyaziyo oko siphethe caweni ndincedeni into zakuthi abantwana bakabawasfaanini siyabulela watshathwe ngalabazali oko lo mama ngathi nibanikelayo ke bona lokundibona ndikhapha ndithenje siyayazi oko lendlu ke iswelekayo ikhonele ekhaya oko masithi kuni bantwana bakabawasfazi ndifika amaxobele kankoyi tim onenikuqolo tim ke ozondipholisa oko mntane xa kuyitshalo sizawugabasa itshalo umuthi uyofekeni ayo athananye Releboha mantswe a dikgothatso siyabonga amazwi okududuza obane indeed it is not easy mamani ngoba ngempela akukho lula awusfelani it is not easy sesifelane akukho lula it is not something that one plans akusitho we umuntu plan God decides uNkulunkulu odecide jale bomele bontate manje ofita ka bijanyana sondlula masinya I had asked for friends ngicelile abangani gore ba ikatumetse ukuthi masisondeze ha ke so fiwa mabitso ke nahana mohlomong o ba tseba anginganga amagama ngiyacabanga ba itse ba bona gore ke bomang okanye bayazazi ukuthi bona ngabo bani jwale ka ho shesha bomele bontate manje ngokushesha bengicela abangani so that we can respect our elders time ukuze sihloniphe isikhathi sethu friends abangani
Thatha uamukela situation. Kunzima ukuamukela i-situation. Siyathatha vidiye. Sesizamela sicime. Sipushane. Sipushane. Ubekathanda inqubekela phambili, bekathanda ukuba nabantu, bekathanda abantu. Badula bathabile balithu. Bahlala bajabulile bonke. Jatsibo ubima. Ngiyazi ukuthi kunzima. Mara for bona. Kodwa for bona. Akazama ngore amhele situation. Asilingeni ukuthi siyamukele le situation. Vidiye. Siqineni. Amen. Siyabonga obaba nabomama. Indeed, Pierlo was a very talented young man. Ngempela uPierlo bekaphiwe. I know very well. Ngiyazi kahle Hore yakallo ukuthi unyakalo. Whatever he was playing here, Yonke into he was actually taught by Pierlo. Bekathanda ukukhuluma. Pierlo has really left a mark. Open the arona. Ushiye imaka. Ya AIE Silver Force. Yes, AIE Silver Force. And ngisebenzi ya Pierlo. Ngingemsebenzi kaPierlo. We know his contribution. Siyayazi ukuthi bekacontribute. We know he was a multiplayer. Siyakwazi ukuthi bekakwazi. All the roles generally akadi bapala ka band. Wonke ama roles do anything. Bekawayenza. It wasn't limited to only trumpet. Limitwanga. You could also take a sousaphone. You could take a drum. Angathathi drum. So he was such a talented young man. It is indeed a great loss. Not only to the family, but to both the band is apostle and beyond. Without wasting any time, I have been given, there's another friend who has been volunteered, but I have not been given a name yet, a friend. So I took his speech by cousins. Then Sifatsa and cousins. Dennis Faza speech cousin walu. Ngicela ukuthi nisondele lizonikeza ispeech ukuphelekezela lala wini. Amen. Amen. Ile bela swakasi. Ngoba ubongela ithuba liyao. Ile holiday ni stress surprise the next 6 months. Mase kunjena surprise. Anabuni dai. Akina manzo mangaka. Mina ukhuluma iciniso kufake namazwi mangaka ngikoke no. Itinkane ngophelo ke. Bathulo bena phelo sebenza kwaStrakinyana selomo fela. Yena phela sesenza iStrakinyana esidomo. Izantwana kasa obana yimutya. Intwana manje uyabona ngiyakhola bisemhlayi amakenyana ayithuli. Kambo hayi tekukhali. Basifika emakilo imje izawatsaki. Tshela ngiyabona yini. Awufisa wona upage. Upage. Bangifika la kulisiho khuluminiso. Akinamazwi akabobukela bani akaspenda bona kwipilele. Anginamazwi ngakhuluma la ngoba ngaspendanga isikhathi esiningi naye. Mara ikwatafela hole ofela ufufu. Ufuna ujabulela kubongani nalonke ile phakathi kwethu. Ngoba bakanamazwi yabonga. Another friend who from El Shaddai. Ke friend ya Pierlo ko palena itukise. Jole bana ba bophelo le lesego. They would love to also render an item. Amen. Ke feleditse bana fela ba kopile ke ba feletse
Ausmoshi ukupile ke mobinene pele a bua ya e ka nkemela le o siteng wa ka mapasta ola pina ya bishop a re bine le ya e ka nkemela Pielo nna ne ke mmitsa ka malome mara le ena o ne a tsebo gore ne nka se mmetse jalo pela batho Pielo ke mo qeteletse Sunday le letsatsi ke qeteletse go mmona ka lona a tlile ntekeng gona mosese a ne ke mbona o na thabile gape ko gampe ka go na tseba go ke tsetlaela go fetela o na tsamaya le ene le ba lefi ba bangwe ke a gopola ne re emelemo wa ka itse ke bona Pielo ke fitlhile ka ya o yena ka mogaka ke le wena la thabile ka teng ke gopola la go qeta o letsa o tlile go nna le ka teng a re go gona o batla go re feletsa cause ha re tsheponana go mohlomong re tla bashimane le wena a re ka le feletsa ke ditsa mme wa lona e ne se distance ka lo le gore la ka feletsa go yona le teng ha qeta go feletsa re tsamaile ka lo lata dipeke tsa rona that was the last time ke mmone ka yona a ka kgona le gore ke re bye go yena Pielo was a loving person, was so joyful. Nana lerato Pielo, nene ba o butle fela a lwana le motho. Ke gopola le nako ile a reading, ne re thabile ka fela le Pielo. Le ka Sunday, o no ka setho Pielo la tla ba qetela go mmona. Mara he ke thato ya modimo. Ke tshaya. Nakakalimeya for such a small period of time. The things that were like I didn't get to spend a lot of time with him. Mara, all I can say for it, Nakuji spend it then. It was such a joyful place. I don't want to lie. You man and the gato, Nabila Tabia and the Nava, chickens around Gayana. Absolutely, Jabari will not be current calcium. Since another gato, when I want to feel I will go here. Yona ka ofela nna ka lebitse ke na manana ba tsa ka mosh sala ka maloma ka Pielo ena le cousin ya ka ke ra ka ka ofela ke ka thato a se ka thato a hae ka baka la gore nna o diplan tse ngata hampe tsa go ka se go tsa jang o go bile pelo Pielo ba tlo ka le shano o tsamaile e le 6 expect go tsamaya e le jang Pielo ena le motho a tsheisang a babi all I can say about Pielo is that ke tlo gopola lessons tsa hae ka Sunday ha ya ka tela go khalmela no mosh ke tlo shapela taba well baby so ke tlo like you gopola Pielo I don't have much to say just like go go le ka khotso phumule ene fela o fole mo yente about lesego
Lesego ngwana a lovely fela a sana di-complaints. Lesego ntshwana e batla you couldn't convince him otherwise. Lesego a tlo batla Stoxi tlo mo rekela Stoxi se se batlang. Lesego was not a picky child le ngwana fela na le lerato. So with all that ke a leboha kaofela. Ya leboha le ha di sa lebohe. Siyabonga noma kungabongwa. You can see that indeed Phelo and Lesego ungabona ukuthi ngempela uphirelo lelesimo really touched their lives. Bayiphilile impilo yabo. A great loss indeed for the family. Ukuloba okukhulu emndenini. Jwale bo ntate sebakeng sa jwale ke tlo bitsa ethubeni lamanje ngizabiza uButbonga, who happens to be a brother and uncle. ukuthi ubhuti futhi ungumalumi. Is a brother to Phelo. Ubhuti uPhelelo to Lesego. Nomalumi kuLesego. Bonga. Salibonani nonke. Siyabonga ngesupport esithole uSudankeni nonke. Into eyenzakele unexpectedly so. Iyenzakele singalindelanga. Nathi besingalindelanga. Mara kodwa haona nto eklayitsa ka taba eo. Ayikho into sizoyenza ngale ndaba leyo. Singathi intando kaNkulunkulu noma ngingayithembi kodwa singasho kanjalo. Angizwisisi ukuthi siyenze phutha kuphi ukuthi kuze kulahleke abantwana ababili ngesikhathi esisodwa. Kwamanje kusele nomama wami sobabili. Angazi sophila kanjani. Angazi kunzima. Kodwa kuyawulunga. Ngiyacela sibambaneni umndeni sonke. Wonke wacabana naye. Amxolele. Olingalali likwatshelana ngoba ngelinye ilanga usekazohamba bese wena uFiliphutha ngoba beningazwani before hamba. Usindwa into ongayazi. Ngokusho njalo bengikhulumela ukuthi njengomndeni ngicela sibambaneni. La siyenzelana khona amaphutha ayilali. Sibe kahle sonke. Ngiyacela. Angina wamazwi amaningi ngiyabonga nonke anikhona. Nibe namandla for thina. Na nomama wami. Ngiyabonga nonke. Bonga. Siyabonga. Ngicela ngaphandle ngokumosha isikhathi. Ngikuba choir. Ngiyacela ikhwaya Biba and Hosea choir. Unfortunately ubana rena space ka hare ka mona choir. Siyaxolisa ngoba asina isithuba ngoba halaka fast phela lele hona mo wana re toba le space ka mo hare ka mo. Sizawucela manje ngasinikeza after Hosea choir hona le band e leng teng go kana be gaufinyane. Emva go Hosea choir kune band khona. Immediately again after Hosea o latela ne jwalo. Uma ba qetsa re boloka ena go ya baholo ba rena. Isikhathi Biba and Hosea choir. Biba and Hosea choir.
Yabona kumele bontate Phelo had touched so many lives. Ngiyabona obaba nabomama ukuthi uPhelo ukuthatha. Ale shebile brass band ikhala tse different. Manibheke ibrass band ngamakhala ahlukahlukene. Obani Phelo une athathile so many lives. Ngoba uPhelo lo brass band siyabonga brass band. Izamo yalona ngalo kumele bontate manje obaba nabomama. Moving forward niki jumpile item ya different. Ukuya phambili bengindlule kuma item yabangani. Le friend from El Shaddai. Nginomngane ukusuka ku El Shaddai Christian School. Ke Ngubeni. Ke Ngubeni. Galbizo Ngubeni from El Shaddai Christian School. Piello. Jaka Makal. I started schooling with Piello since grade 8. That's when we started becoming friends. Piello was someone who was always there. He was someone who was forever smiling. Setsao sa hao, makamalo a hao, setswalle sa hao, di ne di nkgothatsa ka nako. Ka hao ke I miss our laughs, our jokes and our deep talks. Your memory stays with me and I'll keep sharing stories about the crazy times we had. Wala ka khotso Maqali. Re a leboha le hadisa lebohe. Siyabonga noma kungabongwa. Ngubeni from El Shaddai. Ungobeni ukusuka kwa El Shaddai. Jwale bomele bontate sebakeng sa jwalo. Manje obaba nabomama only 30 seconds. Ngiyonikeza nanye 30 seconds. Oh, le pile entshabalala family ba uPhelo a utlele le bona. Just 30 seconds. Ba ka le pile entshabalala message of support. 30 seconds ukuyenza message ukusupport. Mozambique umsebenzi. Mhambisi umsebenzi. Dale uhandla. Ngiyabonga baba. Ake tla wena ngela ngokasebenzisa. Mangiza kuwe ngikhala wezwa isikhalo sami. Are uPhelo bathi empilweni. Eceba ke liqi. Ingqeba. Ifuluhlola lejwalo osayikliniki. Uma ushiya linjalo ungalihambisa ekliniki. Leza kuhlupha. Ngaya ku MC kakhulu. Ngiyengaya ku MC ngacela ukuthi ikhaya la kwalepile nekhaya la kwaChabalala ngikhulumela esibongweni saka baba uSifazi njengo ubaba wethu sibaningi kunayo akasithole kodwa usemsebenzini abazali bami ngithe asenze nje into elungile nabe ngikuyenze kahle wabona abana bababili ba yazi labantwana laba ababili laba baholela lapha elalebile bakhulela ekhaya la kaLebile bakhulela ekhaya la kaSichaba bakhulela ekhaya la kaSithole bakhulela ekhaya la kaMantswi kwabantu bosimamkita bayithini ngikhuluma ngalabo bantu sesimamkita bazi kodwa ethi ngingayilapho Jobo kalezatsi leli uJobo ngelinilanga adumela abana bahayi badule etafuleni wavumela abantwana bakhe bahlala etafuleni kube mnati ubone kube mnati kube mnandi kibo wathi badula kalula ngari relaxida tsebore ngoba le ntimarayi uyazi wahlala esihlaleni akhululekile azi ukuthi la bahlele khona ba right akhuhle mwari are morena abasale baba kwabuye omunye wathi inkosi abanye abasekho abasekho ngifuna ukuthi umndeni kababa Sifazi nomndeni kababa Mtawu nesonto yonke nebandla lonke umhlaba wonke akusinkulumo yinye kumele sikhulume lena uNkulunkulu ukhuluma nathi akakhulumi nosesimamuketi ekhaya la kaSifazi ukhuluma ukuthi
uthi mawuthatha umntwana wakho kumele uqeke amadolo uthandazele ungathandazeli transport yabantwana bakho kuphela asipholeni bathanda labafana bebadlala bholo bonke ngathi kukile ngathi lisokuphi kodwa angifuni ukuya kuwo kodwa sesimamkithi uNkulunkulu nofelani uNkulunkulu uyakhuluma ukhuluma ngendlela eziningi ungamameli ama-advice amaningi uqanga amadolo ubuza uNkulunkulu uzawuphendula amen re ya leboga siyabonga ke rata go fetisa a special message ngithanda ukudlulisa o tswang go Mamane family ophuma ba rata go leboga lelapa la Hlatswayo and company bathanda ukubonga ikhaya for the contribution contribution eo e bileng teng ibe khona gore ntho tse di etsagale ka letsatsing la kajeno ukuthi into lezi zize Hlatswayo and company le a lebogiwa bakaHlatswayo companies niyabongwa ntle lo senya nako mele bontate we are now getting into part 2 siya ufika ku part which is for the Department of Education. Department of Education. We're going to try and move as fast as we can. Because on the program is Mamile Daycare representative, Santa Maria Primary School representative, Santa Maria Primary representative, but Oakwood Primary School representative. The principal is here, Velma Reporter. We will also have an opportunity to say something. El Shaddai Christian School. And late transport representative. Then from the Department of Education spokesperson or representative. Without any hymns in between, can we please have a representative from Mamile Daycare? Ngaphandle kokucula singaba ne representative from Mamile Daycare. Mamile Daycare. Mamile Daycare. If not here, we are going to move to Santa Maria Primary School. Sizawudlulela ku Santa Maria Primary School. Any representative from Santa Maria? Omela is Santa Maria. Seems there's none. Maybe when you're ready, you can come. We are now moving to Oakwood Primary School. Primary School. The principal, Velma Reporter. The opportunity and time is yours now. The family of Lesego Sifatsa, community members, colleagues, Santa Maria School community where he was part of most of his schooling years, and all the learners that is here today. We come together today with hearts that are deeply saddened, yet together by faith. The passing of the young Lesego Sifatsa in the tragic accident of 19 January 2026 has left a silence that words cannot fully describe. To the Sifatsa family, please accept our deepest condolence. As a school community, we grieve with you. The loss of a child is a pain no parent should ever have to endure. And we pray that God's presence will surround you, strengthen you, and carry you through this difficult time. In the book of the Psalms, we are reminded that the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in the spirit. Let's keep that close today. Today we hold on to that promise. We trust that even in our sorrow, God's love remains constant and His comfort is near. Lesego was a precious gift, a young life filled with promise. Though his time with us at Oakwood family was short, his life mattered and his memory will live on in our hearts and those who knew him and loved him. At school, he was part of our family and his absence is deeply felt.
As we remember Lesego today, may we find strength in our faith, peace in God's promises, and comfort in knowing that Lesego now rests in the loving arms of our Heavenly Father. May God grant the Sefatsa family peace that exceeds all understanding, and may Lesego's soul rest in eternal peace. Amen. Again, we now have a representative from Mamile Day Care Center. And a representative from Mamile Day Care Center. Good morning, everybody. Unfortunately, I was not we are in the program, but I'm going to keep it brief and short. Lesego was a bubbly personality. Lesego initially the kind of child who would remind the teacher, "Ma'am, we have a test that we have to write." He was a comedian and he was just out there. We are at a great loss, and we'd like to give our condolences to the Sefatsa family. Thank you. We now have representative from transport. Any representative from El Shaddai? Sine transport, sine representative yokusuka ku transport or representa El Shaddai. Principal Masha. Principal Masha. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. I would love to greet the El Shaddai family, the Sefatsa family, the church, the community at large, the transport department, our district Sidibeng West, all protocol observed. On this day of burial, we join you in prayer and in sorrow. On behalf of the school community, I want you to know that our hearts are with you as you lay our beloved sons. We trust in God's promise that those who rest in Him will find eternal peace. May the Lord who gives and takes surround you all with His comfort, strength in this moment of pain, and grant you the grace to carry on. Hallelujah. I want to speak about Puhelo now as a teacher. Amen. The last time I spoke to Puhelo was on Friday. When I met him, he said to me, "Mama, my hand has broken." He has put on a blue band on his right hand. Then I said, my boy, I get Mama Mashal with you. Mama, my hand is broken. But if your hand is broken, the very hand is doing this. You can't. No, Mama, my hand is broken. Then I said to him, no, remove it. Because that hand is not broken. So when I'm seated there, I'm saying, Tatem Timo, Ubua le rona, ka ditsela tse fapaneng. Empa ha Ntate Modimo a fihlile a bua le rona, ditsela tsa Ntate Modimo ha di understand. Why did Puhelo that day choose to put on a band? Then Monday morning, 7 o'clock, re thola the call to say there's a kumbi that's involved in an accident. But we see the maroon dress. We had to rush at the school. We left everything, rushed to the scene. When we get to the scene, it's our son, Lesego. Amen. Lesego in the tourism class was a bubbly, and he likes reporting. If he did not like something, he was not calling me ma'am. He will come to me and say, Mama, do you see what they are doing? He was always reporting. If a girl child is asking to go and use the bathroom, he will come to me and say, Wambol, Kisho Yabashina. The El Shaddai community. The El Shaddai community. How are we going to have assembly without the trumpet
being played by PLO? How are we going to have the assembly without hearing PLO playing the trumpet? Newa PLO, Lili Sika, Hala Lashelo, when we sing songs, how to how it I wish after there was a clause where we would ask us to put what is it that we want. Thank you. Siyabonga. Swagin Sajwalo Ndate Masha. Ithubeni lamanje Babu Masha. Oh, sorry. Prenaleba transport representative, my apologies. Sinebe transport. Ndate Mukhashani. Ubaba Mukhashani. Okay, Zamaya. RFE, provincial transport chairperson, provincial chairperson yarona. Provincial chairperson. Transport yabaskolo kapelari. Ukukhulumela transport yabantwana besikolo jikelele. Akela bohe, ubaba makabonge, ummeli bontate, ubaba nabomama, family at large, family yonke. School principals, Department of Education, abo school principal and the Department of Education, bishop, abo babafundisi nabo baba bishop, umndeni wonke. Jalo ka hantatya sachulo, njengoba baba sekakhulumile, ke serve as a provincial chairperson. Ubaba userva as provincial chairperson. Umukhatlo bitswang Gauteng Education Transport Services. Kwe Gauteng kabukutsanyane bitswa ka hore ke gets. Ngokufishana ibizwa ngokuthi igets. Mosebetsi wa rona, umsebenzi wethu ka hara di region di le 5 tsa Gauteng. Phakathi kwama region amahlanu wase Gauteng. Ukuba di ambassador. Ngokuba ama ambassador tsa safety baleng. Wama safety ebantwaneni. Mosebetsi wa rona ku etsa sure hore umsebenzi wabo kuqinisela ukuthi umwana ha re fitla useng. Umntwana ungabafika ekseni. Ulungile. Matitjhere abe ready ho mo receive sekolong. Ama teacher abe ready ukwamukela esikolweni. Ale safe. Abululeki agcinekile. Re le organization. Si organization. So bohlokwa ba taba e monate ke hore into ebalulekile emnandi ukuthi I happen hore ke dula bona mona Sebokeng. Kwenzakala ukuthi ngihlala khona la eSebokeng. Ditaba tsena ha ne ke thola phone. Le ndaba mase ngithola phone. Ke ne ke na le meeting. Bengine meeting le MEC wa transport. No MEC we transport. Ke la ka le bala nthongole. Ngiyakhohlwa yonke into ka tswa ka ya sini. Ngaphuma ngaya kuyisini. Kala 3:30 in the afternoon. Ngihlele kwaze kwashaya 3:30. Jwale bommele bontate le ka jelo le nantse ke shake mona le ke. Omama nabo baba namhlanje ngisaqhaqhazela. Ke bohloko bo rubukile. Ubuhlungu lobo sikuzwileyo. Ke sotsokotsane sena se o re leng ka hare go sona. Lesivunguvungu lese singaphakathi kuyiso. Pusa hore motho mo wa re furalla ebe re entse. Sezibuza ukuthi uNkulunkulu wasifulathela kube senzeni. Ebe dithapelo tse re di rapelang ha di utlwa hale. Kube imthandazo lesithandazayo ayizwakali. Bana ha re ba ruta o rapela tsatsi le tjhabang le dikelang ha ba kena ka ra transport. Kube labantwana babafundisi mo dithapelo tsa rona. Noma ngezwe imthandazo jwalo ka rona. Ngoba izabo ngoba abanazo zonke njengathi umwana ungabezwa. Re tabohile bommele bona. Sitabukile ubaba nabomama. Re utlile bohloko ka tsile makatsa. Sizwe ubuhlungu ngendlela emangalisayo. Fela ntho ibole re ile bohela.
kodwa into eyodwa esibongela ke ne ka harolo lapa le na re sa tsebo re ha ntse re tsamaya malapeng ne re sa tsebo re re lori singene phakathi kwelikhaya masiloko sihamba besingazi ukuthi sofika sithini bane koloi ene ntseng ko Santa Maria Primary School rep le yona o teng ke moledi phi ka mo fa sebaka manje baka Santa Maria nabo bakho zobanikeza ithuba Dumedisa bitsong la ntate le la mora le la moya o halanelang amen. ngiyabingelela igameni leka yisele indodana nomoya egcwele amen. A emeng mona ke Bonolo Moledi omilelana o Bonolo Moledi and I am representing Santa Maria. ngirepresenta Santa Maria. I met Lesego last year ngihlangane no Lesego unyaka ondlulile when I was doing my practicals for Santa Maria. manyenza ama practical wami ko Santa Maria Ha ke utlwa ditaba tsenana ke tswa mosebetsing ke ka taxi. mangizwa le ndaba ngibuye emsebenzini ngise taxini Sipati Lesego's sister responds to my status. usipati wa responsa ku status sami Oh, Hona, to think Lesego was one of your learners. ukuthi uLisibu uyacabanga ukuthi ngokomunye umasundeli wakho Ke makala ibile dikeledi di tswa di rotha. imangale futhi nemezi And ziyehle I didn't think that somebody I know was in the accident. ukuthi akuzange ngicabanga ukuthi ongimazi akaba khona phakathi ku My heart got very shattered. inhliziyo yabo iyadabuka kakhulu Lesego was such a loving boy. uLisibu bokumntwana othandeka He was so sweet and full of life. bekamuhle futhi agcwele ngempilo Every day after school, Hatsamaya, he would give me warm hugs. uzonginikeza indliziyo efuthumele Ara, I love you so much, Miss Muledi. You are the best. athi ngiyakuthanda Mrs Muledi ongcono My heart is very sore because I could see the future in him. indliziyo yami ibuhlungu ngoba bengibona impilo phakathi kwakhe Unana le potential haholo. bekane potential kakhulu To Lesego's parents and family, uLisibu abazali nomndeni Phephi batswadi, du bazali I pray that Ntate Modimo a le fe matla. ngithandaza lokhu ubaba uNkulunkulu anikeza May amandla he comfort you during this difficult time. anipholise kulesikhathi esinzima Ke a leboha. ngiyabonga Siyaleboha siyabonga baruti la teng ka ditulo ka ho fapana obaba abafundisi abakhona ngehlalo ngokuhlukahlukene program directors our program director abuang mona ke Themba Maseko okhuluma lana ubaba uThemba Maseko circuit manager ya go tsa Fundabeli le Bophelo i-circuit manager yenkolo zasefandabeni nasebuphiloni hanyane uba ikolo tsa ka tse dinshedilike ngizandlula kancane ngoba inkolo zami ezimbili zesikhulumile sematshidiso lapeng la Sefatsa kodwa ke ngithunduse bakasifatsa atswang uminister wa education amazwi aphuma ku-minister we-education premier ya Gauteng ku-premier yaseGoli le ho MEC ya education naku-MEC ye-education press conference le memorial besebakhulumile kuma-press conference memorial West District kodwa sisi-Divine District re hopola ho lenya sikhumbula kude kancane na le mohla tsela ila ka wela bana ba Drihoek kunesikhathi indlela iye yawela abantwana baseDrihoek manje sikule ye-accident ebe ingaphephile jwale re manje sithi takes a village kuthatha i-village to raise a child ukukhulisa umntwana so bana ba rona re ba isa kolong tsa toropong abantwana bethu masibahambisa enkoleni ba transportiwe wena ukuthi batransportiwe empa ra tlameha re majwana hape kodwa sifanele batho ba transport le batswadi sikhulume nabantwana betransport jadwango re ena se ka etsala ukuthi silungisa kanjani ukuthi le ingayenzakali futhi mara ha re itukiseng noma sithandaza kodwa asisilungiseni thatha ba rona batho ba batsho ngithi inkinga yethu abantu abamnyama don't hold each other accountable asiblame so ha re etseng re lokiseng asenzeni ukuthi silungiseni ingaphindi futhi re ka kgona batswadi singakwazi rona re fa bana re batla ngwana a tswa ka grade 12
kodwa nina masinikeza abantwana sifuna umntwana aphume ku grade 12 ngaphandle kokuya kwakhe lapha la sifatsa imndeni kaSifatsa nakamtawu sithi thuthusekani uJehova uzanipholisa mangibheka leli khaya ngiyakhuthala ngoba ikhaya lesonto linabantwana abaningi besonto noma ungathi angeke ubuye phikwe ulise kwangeke abuyi kodwa abantwana bona bazokhona ukuthumeka bakhuliswe ikhaya lakaSifale babuya bonke. Naleboha Department of Education. Siyabonga iDepartment of Education. Without any further adu, okungayi kakhulu umeli bontate we have come to the end ya part 2 ya rona. Obaba nabomama sifike ekugcineni kwe part 2 I just have an announcement. Ubaba une announcement ya gore the toilets tedileng ka mona they are locked. If there's somebody with the keys ate a di bule toilet tseo ukuthi lama toilet asemuva akhiwe onemakhiya lapha bacela azovula ile buile bomele bontate ubaba ubongile ubaba sa jalo ke to hand over ubaba esikhathini samanje uzondlulisela ntate Reverend Moshe Moeta ubaba Reverend Moshe Moeta who happens to be my twin. Obonakala ngathi withini la kaba. Amen. Jole rena le brass band ya Boipatong. Manje sine brass band ya seBoipatong. Yona e tla bulang tshebeletso ya bobedi e tla benda teng Moeta ha take over. Iyo ezovula insebenzelo esivelo esibili uba uMeta makavula ile buile bomele bontate baba bongile obaba nabo modimo a le fe matla a le tise uNkulunkulu amnikeza amandla. Amen. 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 Ibitso la Morena Jesu halibokwe. Ibitso la Morena Jesu halibokwe. Ibitso la Morena Jesu halibokwe. Igama lenkosi malidumizwe. Ngiyalidumedisa bontatele bomme. Ngiyalibulisa bomama nabotata. Etapili yohle. Ibokeli zonke. Utsa huma fapa otla fapa ning. Dikereke government dikereke jwalo ya mimbona ke tate Moeta ke tole ka tsamaisa program ya rona part 3 ya program staro jale program tsena tsena le tsona di tlo tsama di tshintsa le kopa le tla inela matsometsing mo ile hore e tshintsa go ba wena no shebile re tsama ka tsela e itseng jale re kena tshebeletsong ya bukereke singena kwinkonzo ribona ka la these warriors silapha ngamagorhalana amabili bana ba robetse mona lamadoda alele apha kiba priest baraba Aroni ababingeleli onyana bakaro bona ba lwanelang bontatele bomme meeting ya bona abalwela botata nabo abakena ka trompita ho ya ka lengolo la numero ngena ngekilo ngibeka ngencwadi ka numero. Amen. Amen. Jale ke batla re change plata ngoku ndifuna sigugule bani rona la apostol eno tsamile ho utlwa lore re mona ka batho ba ile o dimona ba khethile ke ka ho ka jeno re tletseng hakana bani modimo ba bitsitse ele se memo ho rona o le rona re tle re tlo ba dipatla tsa hore ka lefula bana ba robetseng re bone mmoloki bone umqini ka lefula bana ba babedi ba robetseng ele ba priest ba onyana ba ka Aroni re bone mmoloki bone umqini ke kopa fela ka sefela se sekgutshwanyane icela ke ngeculo elifutshane re bale mangolo sifunde incwadi ele ho le ka o fana ka mhlahlandlela sinika ngomkhono ke batla platform e tshintse ngoba ndifuna ke re kene tshwanetse idume jwale ka phala eo iqawe ene eletswa ke abuti Phiello ka dikhaliswa go Phiello. Amen. Amen. Jwale ka sefela se sekgutshwane ngeculo elifutshane
Sifunda isifundo sethu silizwe. Ngibona la rona la pele re tlo fumana bukeng Isaiah 57. Ncwadi yokuqala kwinko Isaiah Le bale verse 1 to 2. Sifunde verse. Re tlo bua ka lengolo la Isaiah 57. Thetha ngencwadi kaIsaiah amashumi amahlanu nesixhenxe. Hey, gawuka tata muthu. Ndiba uba washo isobe. Wathi phazamisa kancinci. Kodwa liphazamisekanga. Kodwa ke naha akaphazamiseke. Ke Isaiah 57 1 to 2. Isaiah 57 1 to 2. Ebale Timothy wabubedi. Timothy wesibili. Hawulo yabone. Sahluko sesine 6 to 8. 6 to 8. Ndate harika shesha. Ubani ngibona list yaka ifita batho ba 15. List yami ifita abantu abaninzi. And re sale ke hora fela hore Shebe yura qha. Jwale re tlo tlameha gore re palame pere le ho ja o sa tlameha re palame pere. Ka Sesotho mangolo a rona a baleha ka tsela e tjena. Motho ya lokileng wa timela mme ha o ya lemohang teng. Batho ba molemo ba tloswa mme ha o ya lemohang hobane ya lokileng o tloswa bobe bo so hlahe. O tla kena kgotsong ba phumola ditawong tsa bona e leng bohle ba tsamaileng ka tsela ya bona e lokileng. Amen. La bobedi lona le baleha tjena. Hobane ha ile nna ke se ke tla etswa sehlabelo. Mme nako ya ho falla haka e se e le haufi. Ke lwanne ntwa e molemo. Ke mathile ka qeta sebaka ke bolokile tumelo. Ho setseng e se e le ho amohela moqhaka wa ho loka o ke o behetsweng. O morena moahlodi ya lokileng a tlang ho nne ya wona ka letsatsi le la e seng nna fela le bohle ba ratileng ho tla ha hae. Amen. Ngolimi lesizulu ifuneka ngala hlobo kuIsaiah. Olungileyo uyabhubha. Akakho ukubeka entizweni abantu abanomusa bayasuswa. Kungaqondi umuntu. Olungileyo uyasuswa ebubini angene ekuthuleni abahambe ngobuqotho bayakuphumula emibhedeni yabo. Amen. Incwadi yesibili kwabase Timothy. Ngokuba mina sengiyanikelwa nesikhathi sokumka kwami sesifikile. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukukholwa. Sengibekelwe umqhele wokulunga. Uyakungipha wona ngalosuku inkosi umhlawuleli olungileyo. Ngeyimi yedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Amen. Harambulelo ngolo kathapelo. Thandaza. Utsalelo hona le koloi e kwetseng gate CL 12HC GP monga yona o kopa ho atamela CL 12HC GP ke lebo. Ke kopa hanyane fela ke tlo tsamaisa o tlo tsamaiswa ke nna. Ke a tseba hore ha mapostola sa tshwara ke moya ba tla tswa taolong mara he ha ke imo ke kopa ha o so bine pina eo re kgone hore re palame pere hobane ke le ka o lelekisa nako ho tlo bana le item ya rona bona ke church tribute re tlo kopa nkgono wa mookamedi mogwera jwale ka motho wa moholo ka hara bokereke ba rona ba African abe le mantswe a makgutshwane ke kopa ho fana ka 1.5 minutes hore nkgono a be le mantswe ka mora hae e tlo ba Lady Archbishop Ramela ka mora hae e be ausi moradi bonang phala ya tla ba emetse ba ausi baradi botlhe ba le teng ka pina ausi be se ba kena jwalo.
lo. Amen. Yona mama khwera anena minute. Kakhulu ke sikunika imizuzu yakho. Onge munona omthukile umuntu omkhombile phakathi kwetende abulise thando bazoduduza ama-african manwethu basithethe bekumele sizwe amaduduzo aphume kwabanye abantu ukuze sizoduduzeka ngelanga leli lanamhlanje uthi umphanje 1 minute ayile 1 minute kimi angeke izilunge ngihlala khuluma African man wethu umama urathandiwe ngokuba nakumphile ixesha ukuthi ukhona ukududuza labantwana ba thanda ukududuza umama Mkiti Mkiti ndimkhulisile ukhulele kamama Mkhwela ahlonipha sonke kaMkhwela ubehamba nendodakazi kama beyimother bishop choir awusimamkiti ngithi duduzeka mntana lento eseyivelile ayenzekanga kuwe kuphela 2023 yenzekile ngoSeptember esekethini yabomama bebayi-6 bangena phansi kwe-truck baya esontweni eQwaqwa nomsebenzi bophethe uGwaqwa uMamkhwera ngingedwa African man wethu ngiphakamiswe amahead phakathi komsebenzi onje bendubambe eBoksburg lo msebenzi wama-accident ngathi uthanda ukusijwayela ama-African man wethu labantwana bathola izingozi ngizana ngonje phakathi kwamafoni akhala phakathi kweyimoto ulibale ukubasidrayivela isizwe uhlelela ukuthi i-boyfriend yami ne-girlfriend yami phakathi kwaleyo nqolo nazi uyakhohlwa ukuthi ezinye zize ziyagijima ngiyabonga baba umfundisi wami baba umyeni amen Archbishop Ramela umama Archbishop Ramela ke kopa tshwara pele mama Bishop Akena koloi ya KR 76 BC Yaris a blue KR 76 BC Yaris a blue amen Ukuthola kaJesu
Thanda ukubulisa ubuthathu bezulu. Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya ohalalelang. UnguNkulunkulu Baba, UnguNkulunkulu Ndodana, UnguNkulunkulu Moya oyingcwele. Akekho ofana nawe. Ibile hayo alikanywa wena wapena maphatholo kakube, wena umagebugebu, wena unamba hawo, emejwalo, likajelo, kiri emajwalo. Ngiyathumelisa kawusho jwalo. Ngaphakathi kwetente lokuhlakanela, bakhulu bami ngiyabulisa, futhi nginihloniphile. Sefanele ukuthi Jeremiah, lalela Jeremiah basile unganjalwa esibelethweni umoya ungadalwanga ngumuntu ekuseni kumjikelanga ngiyabulisa ithethe lingafani namanye amathende angizange kubantu nje kuphela endlini kampista angizange kubantu nje kuphela abangakwazi ngoNkulunkulu manje ngeke ngikhulume ngento engayaziyo ngiyazi uNkulunkulu ayenza lento ayenzayo ngiyakho nezomphendula amaduduzo engiwalethileyo akaNkulunkulu ukuthi afike lapho singakwazi ukufikelela khona abambe lapho singakwazi ukubamba khona hello nolisiko bama bakhuluma bathi siyabona umgidi wa 75 years uyalunyiswa kuye ubani siyabona umgidi uyalungiselela nomgidi ikusha lokuhlala ukuthi usebenzi kaNkulunkulu ukwazi ukusebenza ngendlela kaNkulunkulu uba haleluya amen asingangeni ngokujwayela asingayini kwisikhumbuzo ngokujwayela leyasikhuza ukuthi singayi kwisikhumbuzo ngokujwayela noma singaba ngabantwana bamasendlini okanye singabantwana abazalela lapha kodwa masiya esikhumbuzweni masiya kwisikhumbuzo nemtsebenzama yahanyana masiya kwisikhumbuzo asiyeni siyothandana masiya kwisikhumbuzo asiyokholela lani masiya kwisikhumbuzo asiyokhumbulani imisebenzi komprofethi uprofeta nasayenza thebelelo wangayenza insebenzo ukuthi sisolo ngaphakathi kwayo ayenzela ukuthi siyothandana ngaphakathi kwayo uPhiyelo wathi ikusha lomhlabelo ubani sukumani masosha sukumani masosha sukumani masosha sukumani masosha ngoba impiyalwa nyaka sithi siphuma emkhithini walifu bese singena eSpain amen sukumani masosha impiyalwa asibuyeleni emuva kunalasilahle khona indlela uthando lokuqala asibuyeleni kulo ngekuphelile likaJesu Kristu wakaNazaretha usazonqina nakule mpilo le mapostola asambeni siyothandanani cela siyekele namabhandi namabhandi siyashabalala Amen.
my stress killer, my athlete. Unale so asamaile hore a ka nreisisa le mama bone. Wa tseba nna nka o siya. Ya dimila nga go shela bela a ngurvaya ene wa bona o nka ile difedi. Mataila phedi. I know what I saw. Who go hang like a pig? Look at it. I remember I said, "Ara mama boy, yeah. We must pay you buffet. I'm like girl. It's so impatala sana ke yona e phethahetse modimo o na re leile kuba silver force my brothers amuthi phelo amuthi phelo uwenze msebenzi wa haya uyenzile wathi umsebenzi examina umakhile uthole distinction uthola ama distinction uburaro ngotiro nali wena usethi wena uri na salary yetsa iphethe everything erikile iphethe nesithatha Phelo was a musician indeed une le ha o tla ila fela o tlo bona ka bedside o nga biba o ka ndiko fela ka eyesight ura something is wrong, something I correct and then na ibile ba tsebo hana ngwatisitse una tseba ga tlo go ngwacha kae o tlo bina ntongwe sinang size o tla nyolo ha ka temporary ena a dina ska le a tule I've lost a lot. My hype man is gone. Ha ke tsebe hore ke tlo sala le mang o hyper ke kopa ntate modimo a ntsise a tsenise ba lohle umndeni wonke kaofela puthego ka botlalo le maloko a dikereke tse dingwe ke leng a tlo tshehetsa re leboga lerato kopana ke maatla ntate prista bikeng molwedilatho a re ke godimo le itse ke lebelele gore le se le lebala fela le godimo le bona mmala o le motho and it's so visible. Ke a leboga ke kopa le ikopele matsogo ke kopa re ke re etse one last time tse a tlileng ka tsona ka pelo kore ke farewell re farewell ya uqeqela awusana enwe chance awuna enwe chance is too old na ke motho wa kgona go bua batho kgona go khuluma bona no supileng ke bona o nkimetse haholo dimele la phone this is not my thing it's fine that's what I do
amen moya o haplelang theoha moya o halalelang o lokise dipelo tse utlwileng bohloko lengwalo le a tiisetsa gore Jehova o dutse pele ya batho ba dipelo tse robehileng amen ke le ka o balela nako ke a tseba gore mapostola ha o ka ba tshwara pina ke nkontswa e phumi re na le Dr. Nkabinde ka hare ho rona le yona re kopa mo fa sebaka nna tla qala mo tseba ke mo tsebile ka ho sema mokete jwale re a leboha ho ba teng ha hae ebile up front re kopa ho apologize to all that we might not be able to give a chance to talk, because mostly all of us possibly Mara, because and we need directed. Really apologies to those that we cannot be able to give that simple chance for Abu. Mara, how do you make people how? Come on, so go Abuang. It's a chapel, come on, to our Caramel Tabati. Amen. Hallelujah. Kadi 19 November. Ausman kitu mede da video. Akati ko pa sendela mada video eo. Kinana una bona leeto la hae. Jale Bibele be ga hlalosetsa hore ha ke ratele ka hloka tsebo. Ba ba ithobaletseng. Ibile e netefatsa hore batho ba lokileng ba tloswa. Empa teng Ausman kete ha ona motho ya elelwang. Ka letsatsi le leng ha ke tlo elelwa hore lesego ha se ngwana fela. Empa ke mo profit. Laga putsa putsering uza tumruti ba kutsa mfuzi akhala bana ba ka mkhokele for sport arma akutwa ka thapelo ya ba huti ba ga saska wena fale ke rata o tshware sa lemetse satana je ke ba re lebatsa go ya re tshepisitse wa tshepana je ke ba le bala ona re sa re le sona ka jeno je ka le ba kana mahau asman ke ka lo shaka lona felane mosamo shuna mfatsa se shune o tshita ke o msikela ayo la shona o tshita leo o tshita ka ya sukese o di basa ngente o tshita yo ko ni tsana kuthi ba ale maya mong ana ba leti ba di hareba swala mapielo mapielo sorite sana ni mwanaka palia na itola ya baraba haye o tsoto la tari topo bana ba o se ba shwele e baba ne ya ka tsapisi he will never leave you guys not forsake you how little
hanyane le lerato la Modimo se ke o rata jalo fela o soma mokete ka lebaka la go la nrata o sena mabaka le mohla o no nrata o ne o sa tsebe ka tsatsi le leng o tla bo eme ka pela ditoro tsa bana ba hao mosadi wa Phineas a utlwa go monna le rata ba shwelletse ntweng bebele bolela ba tla shwa ka ba shwa ka lefu la bana ba hao. May the good Lord give you strength. Bebele go fa ya kgathetseng matla wa tisa matla o ya fokola ka di bangwe ka diawa ba itshopela Jehova God bless you. Maemo a letse batho ba ba bulelang mabati di maletse hantle le molekane wa hao ga tile tsela ba tshwere bana beno ka sa le ke tla ka sa tsela pele ke tla ka ga lapa la sefo ke rata ntho le yentse a mo le molekane wa hao ke mo hlono fa sefo sa steta o le bona hlono fa ba le phele tsetsa ba le khatsietse le hlaetse le rona o bula ba matiale la di falo le bulela tseo di mo le hlono fa ka le fulena se fela se re a shwa ke le rato le a le ratile jana o sa sebetse ka mo la profita bebele ba profita ba shwe ba phumula mesebetsi ate mo hloko bo fedile o thajwa morebe ka Kriste morebe Silver Force Brass Band eke iphilise moya bara ba arone ba prista ba tlaletsa ditrompeta e sa feleng ho lona le go meloko ya e tla re halilante ya lwantsha dira tse lekana e seng lona le ka le dira ya lwantsha dira tse lekana le tsa ditrompeta holo mele ka hopola Jehova Modimo wa lona Silver Force kopa ha di phala dilla phutelo ka fela e ya ka maoto obane ke araka ya Jehova ba re taba le bona ke le la ba fela re bona ba tsaba jutsi le bo kholo le bontate ba horo ba se ba sa khono ba kwazi kuma
Libizo lamana na Jesu halibokwe. Amen. Amen. Bene buha silver voice. Yesho moyimwe. Ngiyawulinga awuphuzisweni kukho uthula lamaXhosa lithi hayi loyana hona le batho ba dutseng ka bao one verse. Ukubalekela ixesha Ngalo lena lenta tabukufanyana isela lencwadi ithatha ngokufutshane nje la Timothy lika Timothy Pawulosi uPaulo oromela ore uthumela umfithetha Timothy bambizela uTimothy ore ato bulala Timothy azoxelela uTimothy emisedithe alosho basimisela ukufa ngakhona akatela ore agqiba umpilethele mareka imbize noMarko wani utile tumelo inile ke ekholeni ngasebenzele amen impilethele hangole mareka imbizele noMarko utile tsebele ngokuba uqine ensinzelweni ore ilwanentwa emulini thilwe imfaso enenceba haleluya thilwe imfaso enenceba akijasha bandidonga thilwe imfaso enenceba thilwe imfaso yokuqabanitha icawa ngoba uthando luphelile esicaweni ulwe imfaso nani na Ibalekile ngagqiba ezinhle yesalo sisihaba soloyiso wena mhla uthi kuzawuba njani andishiye le ngubo zobe ulwe imfazo enjani 2026 masibini 2026 Dikeleke akhalana icawe ziyachitheka ngabantu abalwa imfazo engekhoyo they fight each other they hate each other bayalwisana bathandani haleluya kodwa bathi babambe ilizwi likaThixo andifuni ukumosha indaba zabantu apho ngigcwele kakhulu amen 2026 yetsa boipile o sa re gotele mo jwa masibele ke Yehova ngiyacela emolemo nga tsamaya a lo rata ngwana omnye nokuthanda umntaka kwabo molifi ha ema mona umlifi xa isima apha ore hakusitetse tlori lokusedita kandiphazamisile masilungise don't trade me at the back of my shoulder ungathi ngasemva haleluya ungathethi ngamasilungise indaba
Mandingathathi ixesha uBishop Banenzi apha ndicela ukubuya bendirekomenda icawa yethu mandime ngokubulisa kuqala ileboga yone tšhono ngibulela ke ithuba ele nna ke ileng ka ifumana endinikwe nam mo letsatsing le legolo kwilanga elikhulu e leng letsatsi la poelano ilanga lokubuyelana batho ba morena modimo a na ba romile mo lefatsheng abantu bawuthixo babathume emhlabeni gore ba tlo go dira tiro kuba bazoyenza umsebenzi mme batho ba ba boa aba bantu bayabuya ba boela ko go mmupi babuyela kumdali sa ntlha ke ema ka gore eyokuqala sidima ngokuthi dudu ke ngoko khali kasifansa tsidisegang kereke yotlhe dudu cawe yonke tsidisegang baagisane dudu bomakhelwane le botlhe ba ileng ba angwa nabo bonke abake ke tau e ne hita ngwenyama ebekadicitha mme e ne se tau ya leloko la juda yayingeke ngwenyama ke lungu kayuda arena modimo a be le rona nkosi mayisikelele le rona re tshedisege nathi masiduduzeleke mme go boloka nako ya garere wa rona re motsamaisi ixesha lotata umhambisa umsebenzi ke eletsa go bua ka dilo di le pedi yana mo ndinqwenelela ukuthetha ngento ezimbini kwincwadi yethu ke eletsa go bua ka tumelo ndinqwenela ukuthetha ngokholo ke eletsa go bua ka tshepo ndinqwenela ukuthetha e leng yone tumelo likholo go sa boele morago ungabuyeli o emva tlogela maikano a gago uyeke kusifunga kwakho ke eletsa go bua ka banna ba babedi ba ndinqwenela ukuthetha ngala madoda alele apha amabini ba e ne ba itse tsamayo ya botshelo ba bona ebeyazi uhambo lobomi babo banna ba kgone go sena sepe la se bana ba sa se madoda into ebengayazi bana ba itse le gore ba tsamaya leng go ya ko go mmu bebeyazi uba bahamba nini ukuya mme kumdali se se botlhokwa bagolo into ebalulekile bakhulu ke tumelo lukholo ga o tsena mo lobilong xa ungena kapa o kuhamboleko tsaya tshwetso okanye ya gore uthatha o dira isinqumo selo sokuba uyenza into o seke wa boela morago ungajiki emva o dire selo seo go le bosula go le monate uyenze le nto kumandi mme o nne mo go sone mo ditshepisong tsa gago uhlale tshepisitse morena usithembise uthixo bawo wakho monna yo o taboga lebelo le le ndoda ibaleka ubaleko o taboga lebelo le ubaleka lo mbaleko ngokholo ka nethemba gore ke tla yokuba hina ndizawoyisa ka boyene gape ngokwakhe futhi ipitsa a re ke ene mogaka uthi nguye ke ene mogaka nguye ke wayisile uthixo babe nathso gantse di monate ke tse yo a go le thata mo botshelo ebomini wa hetoga uyaguquka a ke tla tshwana le se irhamente yonke engenapha ina ka bonyela nani tshwana le setlhare ifane sa palela nomdili yakapalema setlhare se se jalwang nomdili a thoba yakutyalwa ka lewatle ecaleni le kwelwandle maphuku a tla amavumbu xa esiza kuza nothume elithusayo kakhulu kamahele nimane nigobeka nje inina lesike la lahle nani ningalahli sikamangele ninga nigobeke nje nimbuyele kuthixo ndiyabulela ibaleka nako ibaleka ixesha nako erepetelizawu esha ke nisibambeka kuba babuthi bakubabisise ngaphelinyana cela obhuti babize kakhulusinga amen amen lena kuyalebo nami ndiyabulela indawo endiyinikwayo bayemqala nakule meko enzele mudini inguthixo yena bomeli bontate bomama nabotata ekupa wasikakhe namangolo bendicela ifike yaphumelenze yantate bishop kanti uba ndiyavumeleke bawubishop lesole lena le Robinson elijoni lilele apha lele sole lena le Robinson lijoni lilele apha ke bana ba ka abantwana basendlini ke bana ba ntate archbishop abantwana bakabawo archbishop ne ba tsamaya leeto la ntate modimo bebehamba uhambo lukabathixo ka dinako tsohle ngamaxesha onke so nna ne ke tlo kopa fela batswadi bendizocela abazali banna ba yesu madoda kusekhaya ha re ka re fela ra re dipa mone zingasadibana ra re dipa mone uxolo oluphakathi oluzijulile ipina yana e rata iculo bekade lithanda nane se ke bitsa beke le beke veki neveki ke 18 hours emoyeni 18 moyeni ke ne kopa dipa mone bendiyicela ke
Ka dijo tsa hae tse a phela ka tsona. Ha pina ena e roke maqeba Silver Force ha o tswelle pele wa se hukele phambili ye tse le teng go ha bo sa se khona ka pina ena e se nkuwe le ke itse go ditseno no o tla tla bana le puo e ba ke nana o so anetse ka tsela eo o bule ka teng le tsela eo ba butla le fiba le tseng ka teng akalisenga khona ko Paulo ko landa Archbishop Malibe sicela ukukhulula ba ndati Archbishop Mjele Archbishop Mjele ndati Archbishop Budisane ndati Archbishop Mkhotsi ka 2.5 o etsetsa hore re kgona ho tlokena the main sermon ya letsatsi la ka jeno ka verse A1 fela e tla be se akareditse kaofela ba se ba kena jwalo ka tatalla Ke hlompha baholo ba ka. Ya ba hlonipha bakhulu bami. Ke kopa le share la. Ngicela ukunihlukanisela isikhathi. Ka half past 12 tatumletso. Mo half past 12 akumlo siyaphuma. Kopa over 10 minutes Ngicela ukunikeza 10 minutes babumayina. Ujetse batho ba baloroba. Utshelela abantu ukuthi nabo bayolala. Laula Archbishop. No, noma ungu Archbishop uretse makoko. Uphele ukusikhukhubeza. Nawe uyolala. Laule muruti. Noma ungumfundisi. Laule noma ungumama. Uqabanya ka. Ulwisa ngaphakathi esontweni. Loroba. Uyala nawe. Ke kopa ufa 10 minutes tatumayini. 10 minutes babumayini. Awuqata. Awuqiba. Tate Babu rami pon kopa ufa 10 minutes lo. Babu rami pon ngicela ukukunikeza. Atumloyi boso ayikata. Babu mloyi boso ayigqibezela. Kopa ufa 15 minutes. Ngicela ukukunikeza imizuzu e15. Mara tseba mani. Kodwa wazi yazi umanini. Loroba. Ukuthi nawe uyolala. Hayi. Udutsi metsinga. Uhlele kulamanzi lawo. Loroba. Uyolala. Tweke ratang kabo. Into engithandayo ngabo. Barobe baqe. Balele bagqibile. Ulala sethi aradini. Thina sisele ngaphakathi kwezimpi. Sethi rekhomba. Siyakhombana kasupana. Sethi rechachana. Siyahlulana. Abona barobe. Abona baleya. Yabona thumo. Thumo. Liyatola mulli. Uhambo alulungile. Alelwani. Alelwile. Uloroba. Uyolala. Loroba. Uyolala. Mahlawuroba. Sazana ulalayo. Batho ba tlo reng ka. Abantu bayothina. Ke lento lefi. Uhambo lunjani? Lo le matha. Lo gijimayo. Ke lento lefi. Uhambo lunjani? Le wena o le matha. Le wena o gijimayo. Abantu ba phiyeletse. Abantu mabaphiyelele. Ba matha. Bagijima. Lento le molemo. Uhambo elulungileyo. Batseba hore ka letsatsi le. Yazothi nyalinye ilanga. Alo di arabela. Bayiphendule ekhaya Zulu. Wena o matha. Wena ogijima. Lebilo le jwa. Ihambo linjani? Tate mayine. Babu mayine. Nakho ke ya. Isikhathe sakho. Utlwile. Uzasifulela. Le tsamaiswa ke nna. Ihambiswa yimi le. Ke leboha. Motsamaisi wa mosebetsi. Tswala pele. Ona nna nthusa mohlomong haeba hona le motho a sa utlweng. Puo ene ke e buang. Fela ha hona ntate Archbishop. Ke le dumedisa ka lebitso le letle la mopholosi wa rona e le Morena Jesu Kriste. Amen. Baratuma ntate Archbishop thumo ya o ire re tlo bua le basetsi. Empa ke kopa hore ke offering pele ke tlatla hona jwale nke ke lokise dipelo hanyane o ba nakong e tjena ho na le moferefere o mongata dipelong a ke re bue nnete baratuwa
gore dipelo tsa rona re a di eka gore di ye go modimo empa o bua nnete e ba lona le ntse le le teng mme maemong a tjena baratuwa mo ntate Archbishop a reng re ke re hopotsane gore tsatsi le le re tlo robala ke kopa nke ke bua mantswe yana o kile ha bana le letsatsi le leng mo kileng ka reka product e itseng ha ke rekile ha ba mpha e ne se invoice e una le kontraka e ne ke tshwanetse ke sign ba be ba re honna moruti maine re kopa ba le define prints hona le mo ngotseng terms and conditions a ke re emisemo ke re etse tente mo hlane re hlaha ha ba le terms and conditions mongodi wa buka ya baheberu kgaolong ya borobong temaneng ya 27 o the terms and conditions ke re hola etso gore batho ba shwe intano ba ka solo ke terms and conditions batho ba re ke re mo yona terms and conditions ya bobedi ke na baratuwa ya re fumanang ile terms and condition ya bobedi terms and condition ya bobedi ba isere motho ya molemo ya tswetseng ke mosadi le molemo ha ona ya theohileng sefofane le molemo mo tlile ka tsela ya mme matsatsi a hae ya o phela a magutshwane le molemo re tlo robala ke kopa ke re terms and conditions ya boraro ke ena ke mohlang Davida na bua le Jonathan bukeng ya pele ya Samuel kgaolong ya 20 temaneng ya boraro empa ke elelletso gore ke sebaka fela it's only a step bakeng tsa ka le lefu haeba o ntse iketlile o tsebe ke mohato fela bakeng tsa hao le lefu haeba nyane bophelo ba hao bo tshwere ke dintho tsa lefatshe it's only a step terms and conditions Archbishop Nyemba ya bonekiena terms and condition bukeng ya bobedi ya Samuel kgaolong ya 14 temaneng ya 14 ha ntso o iketlile ho a bonahala jwale re jalo ka metsi a tshetsweng fatshe a keteng a pokelwa jwale haeba baratuwa re se re shebile terms and conditions e re ke lokise lelapa la sefatshe mohlang Jakobo ana etsa moferefere gore sa utlwisising ntate Archbishop Ramela a fapanya matsoho Joseph a tshwara ntatae a re seng jwalo ntate ya nyoloha bukeng ya Genesis chapter 38 temaneng ya 19 kara moferefere ha re ngwanaka ke a tseba ba se fatsa modimo wa tseba ba se fatsa modimo wa tseba kereke modimo wa tseba borobani ba ile ba tshwanela ba tsamae modimo wa tseba jale ketello Dr. Archbishop Ramela o itse nke ke ba hopotse mona o tlo santsa le re tlo robala ba baholo le ba banyane ntate o robala dilenda o robala ditoga o robala di black coffee o robala nse re tlo robala jale taba ke ena baratuwa go na le mohlanke ne ke le Forisbeck ha o le Forisbeck o bona Lesotho ke la abuti e mongwe o na lla a kopa banna ba sebetsang le dibohong a ba jwetsa le ha malome ke mane a re ke kopa le ntumelle banna beso ke tate mongwe a re ho yena o na le passport ona re tlo robala ne re ke re hopotsa haeba ho na le mesebetsi ya nama o tsebe lefu le ntse le re ke taba ena ya ba ntate
bua mo re ho yena passport ha we apply le border gate we apply home affairs mana lefung ha o sana nako ya ho etsa application ya morena Jesu o mo thola ka mona o santsane o phela ntetelo lo tloga bala ntate Bishop makoko a tlo fela bohlale bo tlo fela o iphamisa o tlo fela mona re tlo roba ntetelo baratuwa lapeng heso ntlong ya bone ho nona le ausiemo ka nako ntse ke hola ana sebetsa Gauteng mona ausieno a kgahlwa ke disoufa letsatsi le leng shopong ya furniture ke kopa le nkutlwe baratuwa ho batla re eme hantle pela modimo bane lefu le tsamaya pela rona hobane ho nka fela mohato hore re kopane le lona ausieno ha letsatsi le leng a ba decide hore a reke disoufa tse kgolo ba di rekile o na science application ya ntlo e le hore soufa tsa hae di tsebe ho ya ntlo empa ka nako ntlo ha e sotswe ke kopa le nkutlwe se ka ba sheba mang kapa mang ke kopa o shebe ho nna mamelang baratuwa a di kopela ha nkgono ye mong pela ha a re nkgono soufa tsena di kgone ho kena ka tlung re zame monyako a di kgone ho kena re zama festera di kgone ho kena nkgono ke kopa o nkontshwarele tsona mohlomong dilemo di le pedinyana o fihlela ntlo ya ka etso ya le hona kgweding eo ha kgutlela mosebetsing a ko bolelle motho wa pela o tlo robala le wena a ka ska o etsa letho o tlile difurung tsa tlo robala Katilong Tata Bishop Ramela Ausiana fihla mosebetsing o thola khoro ke khutshwane e reng ntlo ya hao e tswile nkgono yena o na le tebello ya hore go ntsana le 2 years ka pele ausiana ebile o a palama o khutlela hae ha fihla hae o ya go nkgono re ho yena nkgono ke tlola ntho tsa ntlo ya ka e setswe ke mana ka hana baratuwa ha phelo modimo a mo jetsa re ntlo ya hao e tswile ha ke tsa le segware ntlo ya hao e tswile ke nnete ba ne ba lebelletse another 50 years 70 years ba ntlo ya hao e tswile premature ke kopa le kerereng amen baratuwa it was too soon. Pono sansano lo se. Empakere ke makahana. Hanko ya iti. Akelering amen. Sefolo sankhono serwena. Mkhono ko pauska han. Hobane ntlo ha itswile. Itswile. Ke kopanke ke dipelo tsa lona etelo. Ba mele ba mtate ke mo utlwile. Abua Mansuana Johanne, Asale Sehleke sa Patmos, a re ho le hlono bafuba shona morena hobane moya o ntshore a ke le re amen baratu bona mutsi mona you are a prime candidate ya le I'm a prime candidate ya ifimpa ho le hlono bafuba shona morena hobane o tloa jone moya o re Mamen, ere ke re lokisana mesebetsi ya hao hloka o tsamaya le yona o ya phomola hodima yona jwale lokisa Babora miponi siolala o rata go fosa bate o lo mzonde kanjalo uyolala ungamfisa ubuhle uyolala tatara miponi Babora miponi Do you hear me?
Let the church say amen. We are here to celebrate the life that was given to us, continue to us. This is our passport. Amen. Yebo baba unyembe. Lentsele fapanya matsogo. Nilobonini phambanisa izandla. Lelorobala. Nani niyolala. Tatomlo. Baba umlo. Chaba sa modimo kisa. Isikankulunkulu nasi. Amen. Ibile prayer how you it's a favor. Prawakho wenze incebo. Kona le 20 minutes. Jesu So Kristu amen. Awusebena lelona bana ba bona. Uthola makube nani bantwana bethu. Baholo bakakhe lisomphile. Bakhulu bami nginihloniphile nonke. Bomme bakakhe lisomphile bo. Nginihloniphile nonke bomama bami. Sitjhaba sa modimo ke lehlompo. Sive sakathixo nginihloniphile. Hlompo e kgethileng ke lebisa go ba hantle. Nhlonipho ebalulekile ngihambisa kube ekhaya bakababusifatha. Gore tshedisega. Ukuthi kuphuzekane. Ke le wa sebaka se ke se filweng. Ngiyabonga nanethuba lenilitholile. Gore ke me bona go bana le leng. Ukuba ngimelane ngibe nezwi. Ke tlo leka ka hohle hohle. Ngizozama ngakonke. Bolokana. Ukugcina isikhathi. Ntate Maine. Baba Maine. A ke re Bibele kae ka hona le moereng. Adithi Bible kuna lapha ithi khona. Re tla Sizophila ku 70 years. Ba matla ba tla feta ba. Ethi abantu bazawufika. But ba bang ha ba tlo fitla ho 70. Ke abanye abasonze bafike ku 70. Ha ile re tlo tsamaya ka 50 years. Makube nje hamba nje 50 years. Le 45 years. Ona 45 years. O ka counter o setse ka kgwedi tse kae? Ka counter kuba usalelwe inyanga ingaki. Ha ke una le 45. Mase tuna 45 years, 39 years. And ka 50 years wa tsa 50 years uyahamba. You can count those things ka kgwedi tse kae. Kuba usebenza isikhathi esingakana. Yes, ke nnete ntate Ramela. Dibeke tsa rona di monyako. Imithwalo yethu isemnyango. Ke na le karolo fela tse bedi tse tharo tse ke batla go feta ho tsona. Ina section ababili nje befuna ukudlula kuwo. Bomme le bontate nkeke ka hlola ke ya kwana le kwana. Bomama na baba bamswenze ngaya nena. Lefatshe le buile. Umhlaba ukhulumile. Baetapele ba buile. Abaholi bakhulumile. Mmuso o buile. Umhlaba ukhulumile. Community buile. Community ukhulumile. Saduduza ngendlela lesituduza ngayo. Hanka bua ka matshidiso. Noma ngiyakhuluma ngamaduduzo. Abasonze bengqondo ukudlula amaduduzo. Ayenzile kuba afike kuleli khaya. Bekena kaofela. Kunefikile lonke. Hayi. Mara ke batla go fela ho lona. Fela iqala nje kuba ngithi kini. Be healed. Wena phola. Be healed. Phola. Be healed. Phola. Ka lebitso la Morena. Lekabelihle la
kaYesu Kristu noma kunzima kunomhubo omuntu othi uyaqina Nkosi sesinsiri esinye sithi aniphirimile noma sekumnyama unika ubuthongo sesinsibini asibuwe esinye masikhuluma sibini siri sithi heaven help us all sithi heaven help us lithi sincede sonke baholo ba ka ke tlo kopa le mema bakhulu babi ngiyacela kuba ngimeme se re tlo setsa into esizoyenza retloetsa thapelo ena family ya thape sizoyenza le family nomkhuleko ukuba uthixo benabo akagona go bua kaofela asikhonanga ukukhuluma sonke ho fitlhe ho nna hore ba ka kufike kimi ukuba basizeni ngaphambili sizokhulekela leli khaya lokuqala lomkhuleko lesibili babi mayile simele senze umkhuleko ethi kufa ukuba ukufa malime kancane mawufuna incwadi kabhayibhili ushiya ugreta ukuba ulungise ezimele zilungiswe bashiwele ukulungisa mabangalungise emhlabeni lezi zimele bazilungise zizolungiswa ubani mele sikhuleke sithi sithi lokufana mawembe kancane mawufunda lapha kusebentifayini bathanda ukuza makenze sizokhulekela le family amen a re tleng baholo
sele njenge-10 minutes bo bangana bo baba bakhulu bami emoyeni wami kugcwele indaba ethu sikhulume nalaba bekhaya wabona nna le wena re a tsamaya uyabona mina nawe siyahamba namhlanje phase 1 sibele phase 1 into zenzakele second phase yalezi zenzakele ifase yesithathu kuba siyahamba sibuyele emakhaya ngisibuza ukuba ngezabeziyenza kulevikilasuka kusasa sizoziyenza na incase ngeke siziyenze kushiya lo mlayezokutshela nawo ukuthi wena lo mlayeza lo mlayeza lo wamufishane sisamkithi kulo othi wait for the Lord wena mele uthixo stay put wena ima kahle wait for the Lord wena mele uthixo and stay put asikume kahle hamba Bible but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. So wait for the Lord. Stay put. Wait for the Lord. Be strong. And let your heart take courage. Your heart take courage. I don't know how it takes courage. What are the benefits? The benefits of masisukumile sonke bobaba senza umkhuleko zabe senibuyile baboramela masisukumile sonke laba baswela njomletho wena ungasihlalela phansi wena owaziyo kuba lapha kunekhona ngiswela ukuthemba kwezulu masisukumile ungenzakala kwasa-22 le chance yakho yes ngoba siyahamba ibeke dimunya imithwalo yethu isemnyango ibeke dimunya imithwalo yethu isemnyango baba bayini senzele ngomusa wethu senzele umkhuleko ntate bayini bese ngibuyile baba ramela amen Joko para sansa re emeka ba ntate sho ko ka ona tsole ntotsa ka Joko para re sansa re emeka tu Joko pa hore le fumlena re ka tseba go kompana le modimo le fumlena o ka bana le dintho tse wang di ma bophelo ba hao mohlomong o tlile le fumlena ona le ntwe sa le otsweng ere ha o tloa mona hore le fumla le segwa le pielo mahlahlela a wa bophelo ke hloka ha o ka wa dumela hona jwale data ke shofa ha ba ka ba dumela fela a re ke re tsentapelo he baratuwa a ke re phamise matso wa rona re ke re tsentapelo ke kopa mo dumele o tsebe o na le matla o esa eng kapa yone ntate ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka haeba Esaia ka morao ho shwa Hosias o ile a bona morena ntate re a dumela lefung lena hore you are still yena modimo yena you are no respect of a person haeba o etseditse Esaia ngwana ha o ke na re mo tlisa ho wena
mo tlatse ka matla botjha mo utlwiseng ya kallo ya hao hape modimo wa ka a ko mo apese ka matla hao ha tloa mona ska ba tloa dead mile a tswe a tlatswitswe ka matla re a phamisa modimo wa ka maemong ngana re ha re tloa mona ntate re tlatswe ka matla re tlo phela so batlang re se phele batho ntate ba tla bona bane modimo wa phela ho rona ke ba tloelela wena modimo wa ka ha ba le matsong ha ba polokehong re rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste amen se sabele ka njalo shaba motho ha o filwe ka go motho hlele phambi kwakho umulelo re modimo o rata umtshele ukuthi ko yamthanda wena mathelena ke khonje nawe ala udile rata arate ka mo tshele ukuthi uthi bakile wena tshele uthi bakile wena sithumela uthando lapha sithumela kuSimamkini Nkosi mawuqeda wenzani uhlanganisa izandla ezimbili yebo Nkosi bekhula uthi uberumela ka next uyithumela ka next door aye personal la leo hapo personal I hope Lord Ngiyethemba ukuba nawe moya amme umoya ubambile utseba modimo uqhaqatshe uyamazi uNkulunkulu kusukela namhlanje angikhuta batswadi ba mase ngibuya bazali bami ikhutseta ditaba ngibuyisela izindaba MC yaro umhambisa uhlelo wethu tokopa bontate bohle ngizocela bonke obaba retlenkapeli sisondele nganeno ngaphambili retlo rapella le sizothandazela uhambo accident eskara ukuthi i-accident ingasibambi lentswe la ka la ho qetela ilizwi lami lokugqibela bobaba lona ba imetsweng ke ditulo nina engisindwa ihlalo utsho jwalo nna bishop usho kanjalo mombishop Ramela ore ba bang o bona ka situlo uthi abanye uzawubona ngesihlalo sidutse hodima hlooho esele phezu kwekhanda yena ha dula situlo yena akahlala esihlalweni my god lona ba imetsweng ke ditulo nina esindwa ihlalo khosisang setjhaba sa modimo sithetheng isizwe sikaNkulunkulu ulukile yo time is coming kulungile ni letsatsi liyetla amen amen kopa bontate re atamela cela wonke bobaba sisondele
kopeleto Naleboha batswadi ba ka ke re kopa ra bona setjhaba se sekaka siyabona ukuba isizwe sininzi ha o tlile ka koloi ya hao mawuze ngeyakho imoto o tsamaya o le mong uhamba wedwa accommodate abanye faka abanye ke ntho e re kopang yiyo into esiyicelayo sika tsamaya o le gcwalisela inkulumo kababa archbishop jwale ha se re tlo tswa re ya motseng o thotseng njengoba sizophuma siya emzini othulileyo re ya mane Vanderbijl Park sizohambela lapha eVanderbijl Park re kena ka gate ena ya ho qetela ha o kene ka Tillman sizongena ngegate lokugqibela masingene ngoTillman jwale ne re kopa hore ha se re tlo tswa sicela ukuba njengoba ha sesizophuma re tswa le masole re kopa hore re tle re etse ka makgethe masiphuma namasosha siyenze ngendlela kopa ehlanzekileyo masole a tla kgona ho etsa guard of honor amasosha akwazi ukwenza i-guard of ka honor tsela e tshwanelehileng ngendlela efanelekileyo jwale ka baka la matshweletswele a batho manje ngenxa yobuningi re kopa babantu fela tswetswe siyacela ha re ngokusiba kgona ho abantu di bule tsela umanje singavuli haholo indlela jwang re felela kakhulu kanjani sinikeze umndeni indlela yokuthi nabo bakwazi ukuphuma njengoba baba beke sekuchazile masincedaneni ukuya khona
kanjalo. UYehova unikile, uYehova uthabathile. Igama lika Yehova malidunyiswe. Ke nna tsela le nnete le bophelo bo sa feleng ya bodumelang ho nna ke a shwa mme le ha shwele o tla phela bophelo bo sa feleng a re ka ratlisa letho lefatsheng mme ho ya bonahala re tla siya le letho ha re le tlohela modimo o na dimile mme ho bokwe lebitso la Morena fa nka tsamaya mo mogogorong wa moriti wa loso ga nkita ke boifa bosula bope gonne o na le nna tsama di sekoro sa gagwe di a go kgomotsa fela ke a tseba go ba mopholosi wa ka o ya phela ebile ka letsatsi le lengwe tsa motho ya setsweng ke mosadi o na le matsatsi a semakae empa o na le mathata a mangata ne ke le simo motho le tsheditse ka ipuwa go bua le tsa botle empa go go bana ba Phefumlo ya ka ya tima matsatsi a ka a fela ha ile lebitla le nkemetse o no re adimile motswalle wa re putsa ka lerato le ha dipelo di utlwile bohloko empa o entse thato ya hao
bonahala re tla le sia di letho ha re le tlohela modimo o ne a dimile mme o boetse o latile o bokwe lebitso la morena ne ke le semongo ke khutseditse e tima o bua le tsa botle empa bohloko banna ba eketsega ke nna tsela le letele bophelo bo sa feleng ya dumelang ho nna ke a shwa mele ha shwele o tla phela bophelo bo sa feleng ya tseba ho ba ya thusitseng morena Jesu o tla re tsosa le go
fela a re tswelleng re ne re bile ba se ba lokisa Asibelena amehlo kukhuleka Baba uyingcwele Baba akekho khona nawe uNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu uyingcwele Ngibona umdimo wa rona re fitile tulong ya ho qetela umdimo wa rona mo mele ya bana ba rona e tlhokobalang ke modimo Jehovah modimo wa profeta o tlo go fa tshilo ena modimo wa rona ye tshebeletso re ya matsong a hao di tsweletse la morena rona Jesu Kriste amen Baba, abathi ukugqoka likabuthi yahothewa ngopili uqede re kopa baetapele kaofela ba nang le tokelo ya ho tshela mobu ba tle ka mona ka pele re ha re ba le mona
ya tsetsweng ke mosadi o na le sebaka se sekgutshwanyana sa ho phela mme o tletse kgathatso wa mmele mme o akgaole jwalo ka palesa o baleha jwalo ka seriti mme ha a dule madulong a lemang mahareng a bophelo re ntse re le mahareng a lefu na thuso re tla e batla ho mang ha e se ho wena morena ya halefetse tsa rona ya o le jwalo rena modimo o halalelang ya mohau ohle o se ke wa re isa mahlokong a ba bang a lefu le sa feleng ba diphiri tsa dikelo tsa rona morena dimi ditsebe tsa hao le rapelong ya rona o mpe o re fe sebaka morena ya halalelang o matla ohle boloki ya halalelang ya mohau ohle wena wena moahlodi ya lokileng serisi nakong ya rona ya bofelo ka lebaka la mahloko a lefu hore re tlohe mona ho wena Ere ka o kgahlile modimo o matla ohle o bitsa moya wa ngwana rona lesego o tlile sefatsa ya ratwang ya tlolileng re kenya setopo sa hae fatshe mobu o boela mobung molora o boela moloreng lerole le boela leroleng ka tshepo e tiileng ya hore bafu ba leng bokreste ba tla tlogela bophelong bo sa feleng ka lebaka la morena le moloki wa rona ya tlang ho fetola mmele wa phokolo ya rona hore e be jwalo ka mmele wa hae o kganyang ka tshebetso e matla eo ka yona a tsebang ho beha dintho tsohle ka tlasa hae ke utlwile lentswe le tswang lehodimong le reng ho nna ngola ho tloha jwale ho lehlohonolo bafu ba shwelang moreneng ho rialo morena hobane ba tla phomola mesebetsing ya bona morena re hauhela a re rapeleng dimo o matla ohle ho wena ho dula meya ya ba tlohang mona lefatsheng ba ya moreneng o meya ya ba halaledi ba lokolotsweng boimeng
Teng ke mosadi o na le sebaka se se kganyane sa ho phela mme o tletse kgathatso wa mela mme o kgaola jwale ka palesa o baleha jwale ka seriti neha a dulima na madulong a le mane mahareng a bophelo re ntse re le mahareng a lefu na thuso re tla e batla ho mang ha e se ho wena morena ya halefelang le dikarolo le ha o le jwalo morena se re ise matlhokong a ba bang a lefu le sa feleng o tseba diphiri tsa dipelo tsa rona morena se thibile ditsebe tsa hao merapelong ya rona ompero o fe sebaka morena ya mohau ohle wena mo ahlodi ya lokileng se re le se nakong ya rona ya bofelo ka lebaka la mahloko a lefu gore re tlohe hwe o kgatlile modimo o matla ohle ho bitsa moya wa ngwana bo rona abuti phiello ya ratwana ya tlohang re kenya setoto sa hae fatshe mme re bua mantswe ana mobu o boela mobung molora o boela loreng leroleng le boela leroleng ka tshepo e kileng ya hore bafu ba leng ho Kreste ba tla tlogela bophelong bo sa feleng ka lebaka la morena le mmoloki wa rona ya tlang ho fetola mmele ya rona ya pokolo ya rona hore e be jwale ka mmele wa hae o kganyang ka tshebeletso e matla eo ka yona o tsebang ho beha dintho tsohle ka tlase utlwile lentswe le tswang lehodimong le reng ho nna ngola ho le tonono ho tloha jwale bafu ba shwelang moreneng hoba ho rialo morena ba ne ba ka phomola mesebetsing ya bona morena re hauhele morena re hauhele a re rapeleng modimo o matla o tle o ho ona ho dulang meya ya ba tlohang mona lefatsheng ba leng moreneng o meya ya bahalaledi ba lokolotseng boimeng ba nama e leng ho ya ka thabo le ka boiketlo le rorisa lebitso la hao le halalelang ka lebaka jwale sebaka sena re se fa ba leloko le letho ba se le ka bomteni ba leloko ha e le hore kapa ba sebetsa ka tsela ba sebetsang ka yone uma bomteni ngabe bathela umhlabathi noma ngendlela abasebenza ngayo re ba fa sebaka sena sibanika leli thuba sefela urele kapile
I'm Chris Masenya, and I am father to Lesego Utlile Sefatsa. Sekgo is my second born son. You've gone through the pain. It's been a very difficult day today. From day one, from Monday, the pain has been unbearable. I don't wish this to anyone, even to my worst enemy. It is the most painful thing any parent has to go through. From identifying your child in a dusty dump, thrown like waste, to bathing him at the morgue, to eventually laying him to rest. I can't describe the pain, but I trust in God that God will assist me and God will push me through, as well as my family. What do you want to see now in terms of accountability? And do you think that the murder charges are enough for the driver, or do you want to see more? It's so sad that we're only looking at one individual. We're looking at one individual who's the driver, but we forget that these drivers are accountable to associations. They're accountable to owners. I believe the owner receives the checks. He knows exactly how many children are in his trucks. He knows exactly the amount of children that are in his taxis. He knows the situation there, but he doesn't care because he only wants the money. So it's sad that only one person is accountable for 14 lives, when there's a full association that should be intervening, that should be making sure that they patrol these scholar patrols. It's sad because us as parents, when we come and we seek assistance, when you come to fetch my child, there's 3 children in the car. Little do I know that there's 14 or 15 or 20 others that you're still going to get, that you are going to chop and change along the way. But the owners know, because they receive the checks, they receive the money. They are the ones that hand over these cars to these irresponsible young guys. What would give you justice? I don't think our constitution has justice for such. Do you think that the owner should be arrested as well? Do you think that he should face some consequences? I think. You want this guy to go to jail for a long time, the driver? The driver needs to account, because that is a personal decision that he took. It was not natural. He took a conscious decision to murder 14 children. So that on its own is the law should be able to deal with that in a manner that will be satisfying to all the families. It would be difficult to meet him on the street. It would be difficult for me to see him walk the streets while my child is lying dead, while many other innocent children who could be the future of this generation are lying dead. So I pray the law takes its course. We do have the law. The law needs to take its course. However, not only to him, I believe the owner must account. He needs to, or whoever the owner of the transport is, or even the associations, because they know the state of their vehicles. They know the state of the state that they put our children. They know it. So they should account. It would be sad for me to see this case fly by like any other case. It would be sad for me to not know what the ends of this is. We believe, I haven't been following anything. I haven't been following anything this past week. My whole energy was exhausted here. But I believe that his day is coming in court, and he's going to account for all 14 lives. And I also want to say, may the souls of these precious children rest in peace. May they find peace wherever they are. Like those doves, may they follow those doves. May they find peace for themselves and also assist their families to find healing. It's a very painful experience, but may they assist us. May they be guiding angels. People are hurt, my brother. People are hurt, myself included. I don't know how I'm going to get over this.